So, today our class will be on these three topics. So, this part you write that yesterday I defined very clearly about what a primary structure is. Again, this is the minimum amount of information you must give, and that was a complete definition in all respect, that primary is basically a linear sequence of amino acids joined to each other, basically the successive amino acids by peptide bond, which is formed by the alpha carboxyl group of one amino acid to the alpha amino group of the successive amino acid. That is the best definition of primary structure, and that primary structure is very important for determining higher order of structures. That sequence is very important. Secondary structure. What is primary structure? Just to understand the matter very simply, think of a simple thread. That is basically a primary structure. Now, if you coil it partially, it will give a secondary structure. Secondary structure is something like the coil of a heater, you can say. If you stretch it, you will get some kind of helical structure, that is secondary structure. So, what happens in helical structure? There is some amount of localized folding. See that that particular part of that thread, see this thread is available in the form of small packets. This is wound up, and at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 units of such can be packed together also, and that is basically quaternary structure. So, basically during wounding up, there is some geometry is followed always. So, there is a localized folding of short sequences of amino acid ranging from 3 to 30 of contiguous segments, means adjacent segments. Contiguous, the particular word means adjacent segment of polypeptide into an orderly geometric structure. Because if you look at that thread, the bundle of thread, you can see a pattern how the thread has been wound. So, that follows a geometric pattern, so that the threads can be packed in a very better way. So, that is what is secondary structure. What is tertiary structure? That further folding of that secondary structure. So, that gives a complete folding, and that forms the functional unit of a protein, be it structural, be it functional. Without a tertiary structure, three-dimensional structure, second protein structure of the protein, no protein is functional. Now, there are proteins like hemoglobins where a single tertiary structure will not function properly. So, multiple units of such monomeric unit or subunits are required to make it a complete protein. You just think of, say, two soaps which are sold together at a lower price, they are joined to each other. Even 4 soaps in one packet, they are joined to each other in some form. So, it is just like that tertiary structure is a single soap, and a quaternary structure is something like 2, 3 or 4 soaps together, but they are bound. So, such type of associations are there. So, quaternary structure is the number and the types of polypeptide units of oligomeric proteins and their spatial arrangements. See what happens here. You see this is the thread, basically what I said. So, this is linear sequence, that is secondary structure. And the secondary structure, two main forms are, one is alpha helical structure and the beta pleated stick. I will tell in detail. Yes, there is no need to tell, just come in time. So, tertiary structure is complete folding. So, when the complete folding occurs, basically the hydrophobic part of the amino acid remains inside, and the hydrophilic part of that protein molecule, that amino acid, gets exposed, so that
there is a cell of water which is formed. So, that keeps that protein in solution. So, two such type of subunits can form one quaternary structure, even one form can make 4 such, and or 2 or more such monomeric units can form quaternary structure. And basically, just like the soaps, 4 packs of soap, they are attached with some adhesive tape. They do not, they are not, there are no such things, but this is basically by hydrophobic interaction. So, primary structure, again I repeat, it denotes the unique and specific sequence, that is unique for every protein. No two proteins are similar. So, this is determined, that sequence is determined by the gene. For any particular protein, there is a gene, and that gene determines that sequence of nucleotide, determines the sequence of amino acid in that particular protein. So, any alteration will cause disease, that I will discuss. So, again, since this determines the amino acid position, so it will indicate where the cysteine residue will be there. So, disulfide bonds are usually present between 2 cysteine residues. Although methionine is a sulfur containing amino acid, it can form disulfide bond, but by and large the disulfide bonds are formed by 2 cysteine residues almost without fail. So, that primary structure decides the higher level of structures, because you see the length of the thread is just like say 100 meters. So, that will determine how big will be that protein. If it is a 10 meter, if it is 1 meter, so that will definitely decide what type of structure it will be and what will be its size also. So, that decides higher level organization, and once this progresses from primary to secondary to tertiary, tertiary to quaternary. So, otherwise this is the order of actually hierarchy, that is called hierarchy of protein structure or order of protein structure. And conventional, there is no need to say this. I think you have been told that on the left side that N terminal amino acid is written, that is free amino group, and on the right side that is C terminal or carboxy terminal, and normally this is written like this, see NH2 on the left side and COH on the right side. Always these type of things will not be written. A simpler form is, see this glycine, alanine, valine, even a single word abbreviation that I think you have been told about during amino acid class, that an amino acid can be represented in these ways, either completely or partially or with a single letter. As you grow in the hierarchy, senior, so you will get this type of abbreviation instead of that one. So, this amino acid is having a direction from amino to carboxy terminal, because this carboxyl bond, this bond is formed by the alpha amino carboxyl group with the corresponding alpha amino group. That is the reason why this left sided amino group is free. And in this case, here see tyrosine is the beginning and leucine is the carboxyl terminal. Now, this is a pentapeptide and that is having a unique sequence. Now, involving these 5 amino acids, if you make another peptide, that will not function as the same peptide. That might be a non-functional peptide also. So, that unique sequence of protein is required, that will make altogether different peptide, although it is a pentapeptide, but this sequence is a leucine encaphalate, and that modulates perception of pain. You will read it when you will learn about neurochemistry. See, reverse is also possible, as I told you, in different combinations you can make this pentapeptide, but that will not function just like pentapeptide of leucine encaphalate. So, any difference in the protein structure which will be basically determined by the amino acid sequence, and if it involves a vital portion of that protein,
this protein will not function properly, and it might be deleterious to the body also, and it will cause definite disease. So, with the structure, there is a definite structure function relationship. I will give one example of sickle cell anemia because of the time constraint at the end of my lecture. That too much chemistry is involved. See, I am telling you, this protein is taught in chemistry class, those who are studying chemistry, those who are studying basic biochemistry, those who are learning biochemistry in botany, zoology, they are also studying the same things, but the purpose of everything is not same. Those who are reading chemistry, basic chemistry, they must know P's and Q's of peptide bond, but you as a medical students are not required to know that much of chemistry. That is why you have orientation towards medicine. So, what are medically important? So, the minimum amount of chemistry knowledge which is required has to be with you, and that amount of knowledge which is required for passing also because of the syllabus. But all this chemistry you will not be requiring until you do the research work. So, that must be clear. That is why I will cover most of the things involving what is minimally required. That regarding peptide bond, at least you must remember these 4 points. Peptide bond is a partial double bond. That is most important. Peptide bond does not rotate. It is rigid, and the C and N bond is in trans in nature, not in cis form. The side chains are free to rotate because this peptide bond cannot rotate. So, there will be side chains, branch chains, amino acids are there. So, they can rotate. So, that angle of rotation on either side of the peptide bond is called Ramachandran angle. I mean, there are too many informations on peptide bonds. If I tell this thing, the entire subject will be totally boring, and that I do not want to do. So, characteristics of the peptide bond, peptide chain, this is basically normally linear, just like a thread, and it is usually circular in prokaryotes, because this you must know, because the prokaryotes cause diseases and we have to stop the growth of the prokaryotes or bacteria, virus, fungus, so that disease, the patient will not suffer from that infection, it will be cured. For that, we have to design some amount of drugs. For that, their understanding is required. If you want to design any drug, if you discover any drugs, so the prokaryotes proteins are circular in nature, and disulfide bonds that might be intra-chain, means within the same chain, or that might be inter-chain, that between the two chains. I will give you one example. Right now, you will see in a short while about insulin. And insulin, as you know, diabetes will not leave you so long you are in medical practice. So, that part which I will be teaching, you must remember. So, this again you remember, write this one, this sulfidyl group. So, as I told you, the disulfide bond occurs between two cysteine residues, and they interconvert. And this interconversion is important. As I told you, glutathione plays an important role in this interconversion from reduced state to oxidized state, from oxidized state to reduced state. So, once this protein is folded, there is exposure to the water molecule, because in the body we do have aqueous medium. So, polar groups of amino acid must be on the outside of the protein to be soluble. So, solvent exposure is highly when there is an interchain, because intrachain the hydrophobic regions will remain inside that tertiary structure. So, really instead of alpha carboxyl group, gamma carboxyl group of glutamic acid can form a peptide bond. So, in glutathione, again why I repeatedly tell, because this is one important tripeptide which will be oft taught to you, that is a gamma glutabil cysteine residue. Now, why do we require protein? See, all these part of this is a structure of the immunoglobulin.
all these parts do not form this functional unit. The antibody binds to this region, that is called FAB region. During immunology class, I will tell in detail. This entire part doesn't bind, and you can see this is a chain. This is right red colored chain is one chain, and there is this yellow colored is basically intra-chain disulfide bond. There is intra-chain disulfide bond, intra-chain disulfide bond. Now this color is another chain. Immunoglobulin is formed by the two heavy chains and two light chains. This is two heavy chains and this is two light. This is two light chains. Okay. Now you see in the light chain also there is intra-chain disulfide bond, and these two chains are linked together here and here, and that is inter-chain disulfide bond. That stabilizes the structure. See, initially what happens, this folding occurs locally, and then the parts, this type of folding will occur, and that will take a further step of secondary structure. So again I told you this geometry of protein, this involves configuration, conformation, stability. This you must not write. Hydropathy index of the protein, volume constant, polar, non-polar, torsion angle, dihedral angle, phi angle, psi angle, Ramachandran plot, these are all, boarding I am telling you, this is all required in chemistry, not for you, but to appraise you that the formation of a protein is not that easy as we are discussing or as I will tell you or as you will read. It is not that simple. The more you read, the more complex it will be. It will be required basically for the research purposes. Those who will in future undertake research studies, they will have to understand everything in detail, otherwise they will not be able to do the research work. So this you must write again. Again it will be required throughout your life. See, primary structure of the protein. Protein is not, this insulin is not synthesized right in insulin form, but it is synthesized in pre-pro-insulin form, which is a 110 amino acid. A synthesis of insulin. This is 110 pre-pro insulin. So there is this is 1, this is 110. Okay. Now there is a signal peptide of 24 amino acid. First this is broken. So that will form pro-insulin, which is 86 amino acid. And pro-insulin is further cleaved. There is a C peptide, joining peptide, which is joining the A chain with the B chain, and that is composed of 35 amino acids. So mature insulin will have a 51 amino acids. And when a insulin will be formed from pre-pro-insulin or pro-insulin, insulin and C peptide will be found in the circulation in equimolar concentration, that Avogadro number. That means if 10 numbers of insulin is produced, 10 numbers of C peptide will be formed. See, this has got a biomedical importance in the sense that I had to solve a medical problem. A person was found to be diabetic and he was medically made unfit. He made a court case. Subsequently, his diabetic state was under control and he was on insulin, because insulin can be injected anywhere. It might be taken in the thigh, and I cannot examine as a medical person the thigh of for detection of the, whether he has taken insulin or not. See, what I did, I took the sample, analyzed glucose, insulin and C peptide. And C peptide was conspicuously absent. That means she has taken exogenous insulin. That's the importance of C insulin. Whenever you are in a doubt whether these type of cases you will find rarely, but this much basic information was with me. That's why in the investigation panel, I was the chairman of that board, and I decided to include C peptide in this assay, but do not tell anybody. I want to see the level.
and that level was absent. So, based on that again I declared that you have taken insulin somewhere else and I again disqualified. So, no port will again or the C is trying anyway. This type of cases you will get. So, importance of primary structure is that I told you that determines the higher level of structures, and change of a single amino acid, that is mutation, alters the functional part of the protein completely. Hemoglobinopathy is a classical example. See, this you remember, this will come as a short question or MCQ. In sickle cell anemia, there is a change of polar glutamic acid at position number 6 of beta chain of normal hemoglobin by non-polar valine, and that will cause sickle cell anemia. I will show in detail. See, this is a sickle cell anemia. This is the sequence, linear sequence of normal hemoglobin. At position number 6, there is a glutamic acid. Now, if there is a mutation, this will be replaced by valine. So, normal blood cell RBC is having a biconcave discoid shape. Now, that will flow smoothly. The moment it changes, the hemoglobin gets changed to this form, that will cause sickle type of appearance. And that sickled RBC, when it will pass through a capillary, it will cause clogging, that will block, and the patient will suffer from necrosis, or that part first there will be deficient supply of oxygen, and partially later it will undergo necrosis, because that tissue will be dead. So, secondary structure, at least you must remember that beta alpha helix and beta pleated sheet. Reverse turn and 3-tier helix I will tell, but at least you must be able to tell that secondary structure involves alpha helix and beta pleated sheet. This is basically a configurational relationship between residues which are 3 to 4 amino acids apart. And when you basically fold something just like that spring of that electric heater coil, they will come to each other, because these were which were at a little bit distance, on folding that will come closer. So, that structure is preserved mainly by hydrogen bond, but also by electrostatic bond, hydrophobic interaction and van der Waals force. Whatever has been written, you just note it down, because this will be again a question of which amino acids, which part take in electrostatic bond formation and which part takes in hydrogen bond formation. So, positively charged of epsilon amino group. See, this is alpha amino group, this is beta, this is alpha amino group. See, carboxyl group is there. So, this is alpha amino, this is beta, this is gamma, this is delta, this is epsilon. So, epsilon amino acid of lysine, guanidine or group of arginine and imidazole group of histidine, and then negative charge of beta carboxyl group of aspartic acid and gamma carboxyl group of glutamic acid. These are involved in electrostatic bond. And hydrogen bond is basically between O and N. That forms a maximum stability of the secondary structures. So, what are hydrogen donors? This is NH indole and peptide bond, and hydrogen from serine and threonine, or NH2 group you can get from arginine and lysine. Hydrogen acceptor, C double bond COO, aspartic acid and glutamic acid, or CO peptide bond, and SS double bond. This is the most, this confers the stability of the secondary structure mostly. All these bonds are not covalent bonds. So, they can be dissociated and there will be again reversal back to this structure. So, hydrophobic interaction means that non-polar amino acids will have an interaction, that is called a hydrophobic interaction, and van der Waals forces are distant dependent interaction between two atoms. They are very weak forces, but collectively they contribute also a good amount of
I mean strength to that, to maintain that secondary structure. Now, regarding alpha helix, which has been written in the red, you just note it down. The most stable, common and most stable formation, and this is alpha helix, is due to L amino acids, because in the all amino acids all are in L form in the nature, that is the thermodynamically stable form of amino acid. It is having a spiral structure. It moves upwards in one direction. Remember, each turn is having a 3.6 amino acid residue, and there is a 100-degree rotation here from one amino acid to the next residue. This one amino acid to the next amino acid, the rotation is 120 degree, and the pitch, the increase in height is about 1.5 angstrom. So, ideally in 4 case, if there is a 4 amino acid residue, it will be multiplied by 1.5 into 4, that is 6. So, this is a 33.6 residue. So, increase in distance per turn is 0.54 nanometer or 5.4 angstrom. Okay. That is the basic fundamental concept why this rise occurs, because it is making a turn. I told you, this is, you are using mobile. Please direct whosoever is using the mobile or whosoever is talking, and that will be recorded. See, when something you are rotating, we see this is disturbing, I cannot maintain the speed, I will lose what I have, I will not be able to remember what I have told. So, when basically you are making an angle, one residue is making an angle of 100 degree, so and there will be increase in the height. So, that is the basic reason of why this height is 5.4 angstrom, and it is generally right handed because it is in the L form and the side chains are extended outwards. I told you this is primarily stabilized by hydrogen bonds between CO group, this is amino group, this CONH, because this is characteristic feature of peptide bonds. So, between two peptide bonds, this hydrogen bonding will occur. So, this right-handed helix which will form alpha helical structure will supercoil to form a superhelix, and that is called coiled coil. So, there are different motifs. Motifs means there is some amount of structural orientation, you can say. So, this is a 3D structure appearing in different evolutionary unrelated proteins, because you see our human body did not evolve in a single day. It evolved over crores of years of evolution, and because of that there are different structural motifs in which 2 to 7 alpha helixes are coiled together like the strand of a rope, as I told you earlier. Glycine and proline, remember these are the 2 amino acids that disrupt alpha helix and cause bend, which I will tell you a little later. So, collagen is in triple helical form. See, if you take 3 threads together and if you wind up, it will give a structure like this, and this collagen is a triple helical structure of protein. So, beta pleated state, pleated means folding. If you see the dhoti, the folding of a sari or a folding of dhoti, it is just like a pleat or corrugated tin sheet. The corrugated tin sheet a little bit stretched. Pleating means folding. So, when the folding will occur, classical example for us, these Indian people, is that folding of sari or dhoti. You can remember that is a pleating structure. That alpha helical form is one form of structure, and that pleating structure is just like that. You can see this structure. This is pleating structure. Can you see? So, these will appear like this, and it will be stabilized again by this NH and CO group. This adjacent strand, there will be adjacent strand, this can run parallelly like this, or it can run in different directions,
or it can run in both directions in one amino acid, in one polypeptide chain. That I will tell. So, this is, if you look at the molecular level, you see this is moving in this direction, that is moving in this direction, that is anti-parallel. But this and this, it is moving in the same direction, that is called parallel. You see, if you remember here, this is a protein, this is a helical structure, and there is a sequence of amino acid. Then there is this beta pleated sheet. Pleated sheet means, see, this is a thread, that is some kind of ribbon type of thing, you can see. That is also a small form of ribbon you have seen. This is also made up of cotton threads. So, one is one form of thread, one form of ribbon type of thing. That is pleating structure. So, that can move in one, see, this is moving in this direction and that is moving again in the other direction. So, this is anti-parallel, and when this moves in the same direction, that is called parallel structure. And again you see this is again just a schematic representation. Now, if you have a closer look of this thing, this is moving in direction and there is a glycine residue or proline residue here, which is making a bend, disrupting that helix, and this is connecting also. So, that is connecting the anti-parallel strand also. So, there is a reverse turn, there is another terminology called reverse turn. Is where the polypeptide chain turn back upon itself reverse in a reverse direction, that is a full U turn, that is a beta turn. It is basically an anti-parallel beta sheet, what I have told. So, that sometimes it is called a reverse turn, beta turn or beta bend. Again I told you glycine residue and proline residue cause bending. So, it can occur when there is a two consecutive proline residue which produce an angled kink. Intra-chain disulfide bond stabilizes these bends, and this is abundant in globular protein, and they occur usually in the surface. So, cylinder and barrels in the membrane transport case, sir has told you that the membrane transporter, they form ion channels. So, there is a pore formation. So, that is formed by the cylindrical or barrel structure of the protein. This is a beta barrel, is a beta set condemn of tandem repeats. Tandem means a short sequence of the same amino acids repeatedly occurring in a particular sequence. It is common in protein, it is common in DNA also. That short sequence of one type of amino acids or a specific sequence of amino acid or a specific sequence of nucleotides will repeat in that protein or in the polypeptide chain. I will say in a protein, short sequence of amino acid which will repeat frequently, that is called one after the another, that is called tandem. So, this is a composed of tandem repeats that twists and coil to form a closed toroidal structure in which the first strand is bonded to the last strand by hydrogen bonding. That is what is how a cylinder is formed. So, as I told you, these hydrophobic residues are always inside that tertiary structure, and since these forms a resemblance like barrels to contain fluid, they are called barrel structure. So, they are present on the surface, they are exposed to the solvent, and they occur in porins, means that membrane transporter for ions and small molecules. So, that is the basic fundamental concept, how a porine structure is formed using amino acid or protein molecule. So, cluster of twisted beta sheets sometimes referred to as beta barrels also. So, this you may not remember, need not remember. I am just telling you for the purpose of just remembering. There is one form of motif, that is a 310 helix. In the classical alpha helix form, that is formed 3.6 residues per turn. Here it is 3 residues per turn.
So, this is slightly compact, but again you see the pitch length here is a little higher. It is 1.93 to 2 angstrom. So, the height increase in the height is about, instead of 5.6, it will be nearly 6. So, that will be a little bit longer, but that is a compact structure. So, that occurs usually at the end of that secondary helical structure, that occurs at the both the ends, amino terminal and the carboxyl terminal. And that this is a one form of, you can say, folding. So, tertiary structure coming back, once this structure is almost complete, it will proceed to tertiary structure, and that is the functional structure that we call the functional part. So, formation occurs between, as I told you, when the alpha helices and beta sheets are held together by weak interaction. All the interactions of this protein from secondary to quaternary all are non-covalent in nature. And it denotes the overall arrangement and interrelationship of various regions and domains of a single polypeptide chain, and that is a typical three-dimensional structure. I will show you a video where you will appreciate what a three-dimensional structure is. There are ample numbers of videos available in the internet. You can see to understand it better. So, this defines a steric relationship far apart in the amino acid. See, if in a globulostomy, one point is here and another point is at the quarter end. Now, if we make a quarter structure, that particular amino acid will come to this part, and this second part might, or third part, this part where the amino acid is here, might bind to another amino acids. You do not know where it is, because it is the nature of that protein, or the keeping in view of the functional requirement of that protein or structural requirement of protein, that protein will be formed in that structure. So, again all these forces will be active in this case also, and this confers the most thermodynamically stable structure. Now, once this structure is lost, tertiary structure, that protein will not be functional, it will not be structural also. Now, in the tertiary structure, there will be domains, that is stable unit of protein, and it varies in length from 25 to 500 amino acid, and it is stabilized by metal ions or disulfide bridges, and a relatively independent region representative functional unit. As I told you, the entire region of this antibody does not function, does not bind to the antigen. So, only there is a single part, this small part, even in this small part there is another small part, which I will tell in detail during this immunoglobulin class. That part binds with the antigen, that is called epitope and paratope. That part of the antibody which combines with the antigen is called paratope, and that part of the antigen which combines with antibody is called an epitope. That entire antigen does not bind. So, this is a common thing which you have read in class 12 or 9, 10, the substrate enzyme complex, how a substrate will bind, because without this structure the substrate will not enter into the active site, and the binding site and the catalytic site are different. It is not same, as it has been written so schematically, but in reality it is not so, because this huge structure is required to make strain in the substrate, so that the bond is broken, and that part will be covered during enzyme analysis. So, this is a binding domain and that is a catalytic domain. See, calcium calmodulin is again another protein that binds to calcium. You see, there is a calcium binding here, calcium will bind here. So, this is a specific type of protein. Binding domains are defined, this is immunoglobulin. So, there are several types of structural motifs. All proteins will not have the same structural motif. One important is collagen, that is a triple helical structure. Triple helical structure is not found in all these things. Keratin is a coiled coil. Elastin non-specific boating and myoglobin alpha helix beta plated sheets, superoxide dismutase, predominantly antiparallel beta sheets are there.
So, all the structural motifs, all the structural motifs will not be present in one particular protein. There will be a combination of, there will be single or a combination. So, in the motif also these 4 points you must remember, that is also called a supersecondary structure beta hairpin. You have seen the beta pleated structure, that is a pleating appearance. It is a beta strand, it is just like thread, not like that ribbon type of structure. So, beta hairpin or beta ribbon or beta unit, it is extremely common. It is moving in the anti-parallel direction. It is a beta strand, not beta sheet, remember, and that moves in the opposite direction. Helix loop helix is another form. It is present in the transcription factor. Zinc finger, zinc is also incorporated in that particular protein. It was discovered, when it was discovered, it was having a finger-like appearance. That is why it is called a zinc finger motif. And third one, last one is helix turn helix, because DNA replication or transcription or regulation occurs. This protein, when binds with the DNA, they form a regulatory role, whether DNA will be replicated, whether it will be transcribed, whether it will not be, that will be decided by the interaction between the DNA binding protein and the DNA. And these are basically of helix turn helix motif, because you know DNA is in a helical form. So, we have to have a corresponding structure which will fit into that structure. So, that is helix turn helix. So, remember just like helix loop helix, helix turn helix. First you tell beta hairpin, then zinc finger, helix loop helix and helix turn helix. That is it. See, only thing is that here the different helix loop helix, there is alpha helices. Helices means multiple, and helix loop helices means 2 alpha helices. That is the difference. So, quaternary structure, again I told you, the aggregation of 2 or more polypeptide chains, they are called subunits or monomers. They are held together by non-covalent bonds, the aggregation of which makes a complete functional protein. Hemoglobin is one example. Maybe in tomorrow's class, the hemoglobin will be discussed in detail. It is the fourth and the highest level of organization of a protein. Again, if you dissociate, see, hemoglobin is composed of 4 units, 2 alpha chain, 2 beta chain. If you remove one chain, it will not function. So, that is also mandatorily required. So, nomenclature depends on whether it is a monomeric structure, 1 chain, or it is a dimer, 2 chain, or it is a trimer. Homodimer means it is 2 subunits of the same peptide. As you can see in the CPK isozyme, or it can be a heterodimer, 2 different units also. This I will tell during isoenzyme class. Protein folding. So, that it is a conformationally, it is a dynamic molecule. If you see that coiling, if you take a spring, if you stretch it and if you relieve it, it will coil back to that original position in a fraction of a second. Protein folding can occur and unfolding can occur again in terms of milliseconds. All the activities which you will be seeing in the biological systems are far more at a higher speed than you can ever imagine. The formation of amino acids takes hardly a few seconds. So many amino acids are joined together and form a polypeptide chain. It is an unimaginable speed. Yes, once you can, if you denature any protein, it can have an ability to reform also, that is called renaturation, but all will not happen. Every time it will not happen. There is a limit. If you stretch something too much, it will not come back to its original position. That you must remember. So, when you are treating a protein with a denaturing agent, if you treat it in excess, that might not come into its original position. It will not be, may not be possible at all, like curdling of milk. It will not be possible. That is denaturation of protein definitely, but it will not come back to milk stage. So, modular folding is orderly,
First stage is folding of short segments into linear secondary structure of newly synthesized protein from the ribosome. Actually, this folding starts when you will be taught about protein synthesis. You will be seeing that proteins are synthesized on that assembly of on endoplasmic reticulum on the ribosomes, and when it is formed at that time, the nascent polypeptide, it starts folding. So that is the first stage of folding, and the second stage is segregation of hydrophobic regions in the interior of the protein away from the molten globulin, from the solvent molten globulin to rearrange until a mature conformation. It is a one term you can hear that in the second stage molten globulin is formed. Chaperones, one single word, only 2-3 line you remember that chaperones is a class of protein that assist in folding. It is something like a human helping another human, an animal is helping another animal to live meaningfully. Just like that, it is a class of protein that aid in correct folding. It is binding of short sequence of hydrophobic amino acids into newly synthesized polypeptide. It seals from solvent and it prevents aggregation of the protein. So, quaternary structure, this CK is a dimeric structure. It is formed of M and B subunit, that is MM, MB and BB. When it is MM, it is homodimer. When it is MB, it is heterodimer. Again, when it is BB, it is homodimer. This is LDH. Again, tetrameric structure, it is having H and M. It can occur only in the H4 stage, it is homotetrameric form. This I will tell in detail about isozyme when you will be taught about clinical enzymology. Perhaps I will take that class. In that class, I will discuss in detail. This is of diagnostic importance, where when an MME is present, when MB, when BB, again in LDH there are 5 different types of protein. Hemoglobin is tetramer, and immunoglobulin is 2 alpha chain, 2 beta chain. That is a tetrameric structure.
A sequencing of protein only 5 minutes I will take, not more than that. So, determination of amino acids in a protein, that is called sequencing, and that is also a part. Only thing you just have to remember, you need not write all these things. I mean this part you can write. It is done actually how, what is the sequence of an amino acid, because unknown proteins will be there that needs to be identified. So, the first step is that part has to be obtained in a pure form, and then that is a hydrolysis is done, and the separation and quantitative analysis. The first step is breaking of the disulfide bond, which will cause longer polypeptide bonds and further fragments into polypeptide chains, then sequence of molar fragments and reconstruct overlapping regions. Suppose I have written a sentence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L till Z. It is one polypeptide chain. Now, if I break in a larger fragment, one fragment will cut M and N, one fragment might cut at E and F, one fragment might cut at O and P. So, now if you have different fragments, so you will later you can combine all these things together, and you will be able to form that entire structure was made up of from A to Z, because if you have different combinations, now one form will come A to E, suppose. So, A, B, C, D, E you have seen. One fragment is from say D to F, D to Z, D to M. So, from so by overlapping you can do that, reconstruct the structure. There are the three main methods. One is Sanger, one is Edman, and third one is mass spectrometry. Only for you to remember the Sanger's method. Sanger got a Nobel Prize, that is why it is important. Sanger used difluoronitrobenzene. It is called Sanger's reagent, and there is a stepwise release and identification of amino acids from N terminal. Because we have fragmented into smaller fragments, we have identified that, and that is a tedious procedure, long procedure. From that you go on breaking down what is the structure. Suppose A, B, C, D, E. So, if you break from A, then you get B, then you get C, then you get D, then you get F, one fragment. Another fragment, suppose you get D, E, F. So, that D is there, D, E, F. Some other fragments you got C, D, E, F, G, A. So, now you can combine, that is the purpose. So, FDP reacts with amino group terminus, it reacts with the diphenylnitrophenol, and there is a procedure how it can be done. It is done by the gel chromatography, and bovine insulin was the first insulin which was sequenced. He made a complete sequencing, and remember when I left my parent structure department, I gave these three pictures. These all three scientists got Nobel Prize twice. Berry Curie and Pauling and Sanger. Sanger got Nobel Prize twice, one for sequencing of amino acids in 1958, one for sequencing in DNA. The only biochemist who got Nobel Prize twice for just by sequencing. So, that sequencing was not that a simple task. So, it is a tedious task. So, there is Edward method, just write down phenyl isothiocyanate. That reagent is used for Edward, that much. And the purpose of this reaction, precipitation reaction, this 5 reaction I will tell, I think in the, since Sarah has come, I will tell, I will better stop here. I will discuss during small group discussion, okay, this part. Because I personally have used this method, this sorting out method in my MD study. I will be able to tell you in detail why I have chosen this method. Okay. Possibly after puja vacation, you have enjoyed your puja very much, and now just below the first MBBS examination will start.
just at about 11 a.m. and in the possibly this year you have started your class from in which month? October. So next year you will be there to appear in the MBBS examination, and if you follow properly, it is as easy like anything. To pass the anatomy examination is nothing but a cakewalk. So don't be afraid of, don't be over conscious, over concerned about the subject. Just simply and pleasantly read it, read the subject, the important one you will get through. So no tension. Today I will start the axilla, and possibly in the dissection class you will visualize the dissection of axilla. Before going that, I have just complete the last class, that is the lymphatic drainage of the superior extremity. I have already given you a description of the axillary lymph nodes. You know, there are lymph nodes are there, anterior, posterior, lateral, central and apical lymph nodes, like a rail stations, junctions, Bolpur, Bardhaman, Bandel, Calcutta, and the final is the Calcutta, when Howrah or Shiala, whatever it may be. It is not, and the lymphatic channels are nothing but the railway tracks. Some are super fast, not stopping any station, going directly to the final terminal station. Some stop and again go to the terminal station. In this way, the lymphatics also in our body goes to the terminal station, but the ultimate terminal station is the vein. Mainly, there are vein in the neck, that is the internal jugular vein. Very important vein in the neck, internal jugular vein. Internal jugular vein draining the blood of the head and neck, and one on either side, right and left side. This internal jugular vein joins another vein, that is the subclavian vein, which ultimately from the axillary vein, radial, ulnar vein, etc. That's when the veins from the hand and superior extremity. So it is the subclavian vein, one on either side. And these two veins join to form a large vein. Join to form a large vein, which we call the brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein. So it is the internal jugular vein. It is the subclavian vein on the right side, and it is the internal jugular vein. It is the subclavian vein. Ultimately, it forms a vein known as the brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein, it is the right brachiocephalic vein. It is the straight one, and it is the left brachiocephalic vein. It is the oblique one, and ultimately two brachiocephalic vein join to form an important vein in our body, that is the superior vena cava in the right side. And then superior vena cava goes to the heart, goes to the heart. This is the pattern of lymphatic drainage, and from the lower extremity and abdomen, the vein coming to another vein known as the inferior vena cava to the heart. So this is the pattern of lymphatic drainage, because all the venous system must go to the heart. So this is the internal jugular vein, this is the subclavian vein, joined to form the right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein. Right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein joined to form superior vena cava, which goes to the heart. And this is the angle
between the internal jugular and subclavian vein. I have already told you that there are stations, lymphatic stations in the axilla. What are the station name? Anterior, posterior, lateral, central and apical. No medial lymph nodes. So, there is anterior lymph node, posterior lymph node, lateral lymph node, central lymph node and apical lymph node situated along to the relations of the axilla. I have already told you the anterior lymph node, which is situated here anteriorly along the lateral thoracic vein, lower border of the pectoralis minor, is mainly drains the breast and the anterior abdominal wall, anterior and up to the umbilicus. The posterior situated here along the subscapular vein, which drains mainly the posterior part of the trunk above the level of the umbilicus or iliac crest. Umbilicus তো আর পেছনে নেই, আমরা umbilicusের লেভেলে রয়েছে এই যে হার্ড বোনটা পাচ্ছি তাকে বলি iliac crest. So the trunker above the umbilicus goes to the axillary lymph nodes. So any cancer, any inflammation of the anterior part of the trunk or posterior part of the trunk, these lymph nodes will be enlarged. And the lower part jodi hoy, it goes to the here the another group of lymph nodes known as the inguinal group of lymph nodes. ছেড়ে দাও, তাহলে এটা গেল anterior and posterior. Lateral group of lymph nodes mainly drain the key drain করছে superior extremity, and all these lymph nodes, these anterior, posterior and lateral drain ultimately they collect the vein from the anterior abdominal wall. We call ki boli afferent or efferent? Afferent, A. And from the gland এই স্টেশনে এলো, এবার স্টেশন থেকে যখন যাচ্ছে তখন তাকে বলি efferent, E for egg by England. All these efferent from the anterior, lateral and posterior ultimately goes to the central group of lymph nodes situated at the base of the axilla. From the central group of lymph nodes goes to the apical group of lymph nodes. And apical group of lymph nodes not only receive the anterior, posterior and lateral group of lymph nodes, it also receives a part of the কোন পার্টটা আসছে আমি বলবো এক্ষুনি, of the superior extremity also. A part of the superior extremity also goes to the apical group of lymph nodes. From the apical group of lymph nodes, every node has got efferent and a efferent. Every node has got a efferent channel. ট্রেনটা এলো স্টেশনে, আবার গেল, কোথায় গেল? It forms a efferent lymphatic node. এখান থেকে যে efferent lymphatic channel হয় তাকে আমরা বলি subclavian trunk. Subclavian trunk. So right subclavian trunk, এদিকে left subclavian trunk. This subclavian trunk ultimately তাহলে কি হলো? All the lymphatics from the superior extremity, from the anterior part of the abdominal wall, posterior part of the abdominal wall, and also the breast, carried by this subclavian trunk. And this subclavian trunk passes through the apex of the axilla. Apex of the axilla. Apex of the axilla ultimately drain into the angle between the internal jugular vein and subclavian vein. So ultimately drains into the venous blood, then goes to the heart. Here it also drain here.
সো আলটিমেটলি আমরা কি দেখলাম, সেই ভেনেই চলে গেল। সো this is the subclavian trunk, the efferent channel of the apical lymph nodes which passes through the apex of the axilla and enter the angle between the internal jugular vein and subclavian vein and ultimately goes to the venous blood. Variation occur sometimes in the right side, this not directly but goes to the vein via another lymphatic known as the right lymphatic duct, and then on the left side via thoracic duct. সেগুলি পরে পড়বে, এখন আর যাচ্ছি না। So these are the more or less pattern of lymphatic drainage of the axillary lymph nodes. এবার তাহলে বাকি রইল কি, আমরা সব জেনে গেছি, শুধু জানলাম না সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির lymph nodes কিভাবে যাচ্ছে। Superior extremity lymph nodes, like a vein, has got a superficial lymphatics and a deep lymphatics. Lymphatic drainage of the supex superficial lymphatics and deep lymphatics. Deep lymphatics means the lymphatic channels present deep to the deep fascia, which usually accompany the arteries, ek line, which usually accompanying the arteries and drain into the lateral group of axillary lymph nodes. শেষ, ঝামেলা নেই। এই যে ল্যাটারাল গ্রুপ বললাম, এই ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে ড্রেন করে গিয়ে ল্যাটারাল থেকে সেন্ট্রাল, সেন্ট্রাল থেকে এপিকাল, এপিকাল থেকে চলে গেল। ঝামেলা হচ্ছে একটু সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স, হুইচ মেইনলি ড্রেইনস দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। কি হয়, দে ফর্ম ফার্স্ট লাইক এ ভেন। এখানে যেমন ডর্সাল ভেনাস প্লেক্সাস হয়েছিল, পামার ভেনাস প্লেক্সাস, আলটিমেটলি অল গোস টু দ্য dorsal venous, ঠিক same thing occur. They form lymphatic plexus on the dorsum of the hand and also on the palmar of the hand. But as we are always doing some actions and pressing the palm, so even the palmar lymphatics passing through the waves, এই জায়গাটাকে বলে waves of the fingers, through the waves of the fingers and goes to the dorsal lymphatic plexus. এখানে নেই তা নয়, এখানেও লিম্ফ্যাটিক্স রয়েছে, বাট ইট গোজ ইফারেন্ট ফ্রম দিস প্লেক্সাস, গোজ থ্রু দ্য ওয়েভস অফ দ্য ফিঙ্গার্স অ্যান্ড আলটিমেটলি ড্রেন ইন টু দ্য গোজ টু দ্য ডর্সাল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, নট ভেনাস, ডর্সাল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, ডর্সাল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস। ফ্রম দ্য ডর্সাল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস এবার ট্রেন স্টার্ট করলো, দুটো ট্রেন। ট্রেন বলতে একটা নয়, অ্যাকচুয়ালি একাধিক লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস থাকে। তুমি ভাববে না যে ভেনের মতো একটা নয়, সেফালিক ভেন বা বেসিলিক ভেনের নয়। তাহলে আমরা কি জানি, এখানে সুপারফিশিয়াল আমাদের কি কি রয়েছে, দুটো ইম্পর্টেন্ট ভেন, সেটা হচ্ছে সেফালিক ভেন অ্যান্ড এ বেসিলিক ভেন। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে থাম্ব। তাহলে আমরা জানি এইখানে একটা ভেন রয়েছে, সেফালিক ভেন, which goes to ultimately to the axillary vein, আর এইখানে হচ্ছে বেসিলিক ভেন and goes to ultimately it forms the axillary vein then to the subclavian vein. আমরা শিখে গেছি। দেন সো অ্যাকচুয়ালি বয়স হয়ে গেছে, হাতটা কাঁপে, আমার সোজা হয় না আঙ্গুলগুলি। তাহলে কি হলো, এটা ভালো করে শোনো। দ্য লিম্ফ্যাটিক্স, সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্য থাম অ্যান্ড দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার,
সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্য থাম্ব অ্যান্ড দ্য তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই, দেয়ার আর অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস বলেছিলাম, এছাড়াও দেয়ার আর 2 সাব স্টেশন রয়েছে, দুটো ছোট ছোট স্টেশন রয়েছে। কি কি স্টেশন? একটা হচ্ছে এইখানটায়, জাস্ট এইটাকে আমরা পড়েছি এখন জানি, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল। ঠিক মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের ওপরে 2 to 3 লিম্ফ নোডস আর দেয়ার, তাকে আমরা বলি এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস। এপিট্রক্লিয়ার, এপি মিনস অ্যাভাব, ট্রক্লিয়া লিম্ফ নোডস, ওই যে ট্রক্লিয়া রয়েছে, তাহলে এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস কোন সাইডে থাকছে? মিডিয়াল সাইডে, ট্রক্লিয়ার। এলএন মিনস লিম্ফ নোড, এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস এইখানটায় রয়েছে। আরেকটা রয়েছে ডেল্টোপ্যাক্টোরিয়াল রূপে ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস, এই জায়গাটায় রয়েছে। ডেল্টয়েড, বারবার বলেছি, ডেল্টয়েড অ্যান্ড পেক্টোরালিস মেজরের মাসল একটা গ্রুভ আছে, সেইখানে একটা লিম্ফ নোডস রয়েছে, তাকে বলি আমরা ডেল্টোপ্যাক্টোরিয়াল লিম্ফ নোডস বা সামটাইমস বলি ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস, জাস্ট ক্ল্যাভিকেলের নিচে আছে বলে। এরপরে কি হচ্ছে, এইখান থেকে যে লিম্ফ্যাটিক স্টার্ট হলো থাম্ব অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার থেকে, it passes along the cephalic vein, not only in thumb, lateral side or radial side of the forearm and the arm. তাহলে thumb, index finger, lateral side of the hand, lateral side of the forearm, lateral side of the arm, এখান থেকে সব লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল এইখানটায় ড্রেন করবে, এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলসে। দেন ইট কোর্সেস অ্যালং দ্য সেফালিক ভেইন, আলটিমেটলি এই জায়গাটা একটু হল্ট নেয়, একটু দাঁড়ালো, কিছু লোক নামলো, কোথায় নিচ্ছে? ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস। অ্যান্ড ফ্রম দ্য ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস ইট গোজ টু দ্য এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, এপিক্যাল গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। সুতরাং আমাদের যদি কোনো এখানে থাম্বের ওখানে কোনো ফারাঙ্কেল হয়, কোনো ইনফেকশন হয়, এই জায়গাটার লিম্ফ নোড অথবা ডিপে এখানকার লিম্ফ নোডস এনলার্জ করবে বা ব্যথা হবে, এনলার্জ করবে। তাহলে এটা গেল ল্যাটারাল সাইড, এইগুলি গেল সেফালিক ভেন দিয়ে। আর মিডিয়াল সাইড অফ দ্য মিডিয়াল 3 ফিঙ্গার, লিটিল ইন্ডেক্স অ্যান্ড লিটিল ring and middle finger, medial side of the hand, medial side of the forearm, medial side of the arm, এইখান থেকে এটা যায় আলটিমেটলি medial side of the forearm and medial 3 fingers take a certain halt in the epitroclear lymph nodes, and from the epitroclear lymph nodes again it courses and ultimately goes to the lateral group of lymph nodes, not medial. ভালো করে, কারণ মিডিয়াল লিম্ফ নোডস বলে কিছু নেই, যে মিডিয়াল সাইডে যাচ্ছে ওটা কিন্তু ড্রেইন করছে ল্যাটারাল গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। হট করে মিডিয়াল গ্রুপ অফ মিডিয়াল সাইড হচ্ছে মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস লিখবে না, কারণ মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস বলে কিছু নেই। তাহলে এইখানে যদি ইনফেকশন হয় কি হবে? এই জায়গাটার লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে প্রথমে, তারপর আলটিমেটলি ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস হবে, তারপরে এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস ইনভলভ হবে। তাহলে এটা গেল লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, বোথ ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? ক্লিয়ার? তাহলে যদি থাম্বে কোনো ইনফেকশন হয়, কোন গ্রুপ ফার্স্ট ইনভলভ হবে? ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার। অনেক সময় ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলারে দাঁড়ায় না ট্রেন, ডাইরেক্টলি এপিক্যালে চলে যায়। আর যদি ধরো এইখানটা একটা ইনফেকশন হয়েছে, এই জায়গাটায় মিডিল অফ দ্য আর্ম, কোন গ্রুপ অফ ফার্স্ট হবে? ল্যাটারাল। এপিট্রক্লিয়ার নয় কিন্তু, কারণ এপিট্রক্লিয়ার নিচ কুলিকে নেবে। আবার যদি এখানে হয় দেন এপিট্রক্লিয়ার, দেন ল্যাটারাল। বুঝতে পেরেছো? যদি ফোর আর্মে হয় তখন এপিট্রক্লিয়ার হবে,
কারণ তখন এপিট্রক্লিয়ার একটু হল্ট নিচ্ছে, ওখানে সিকিউরিটি চেক হচ্ছে, তারপর সে আবার রওনা দিল, গিয়ে ল্যাটারাল গ্রুপে গেল। কিন্তু এইখানে হলে এপিট্রক্লিয়ারে কেন ব্যাক করে যাবে, সে ডাইরেক্টলি এপিকালে যাবে। সো দিস ইজ দ্য লিম্ফ্যাটিক অফ দ্য drainage of the superior extremity along with the axillary lymph nodes. Very axillary lymph nodes is very important, not only for anatomy but also important for your clinical. Acha, next part of question is a very important, that is the axilla. Axilla একটা কথা সব বইতে লেখা রয়েছে, it is a pyramidal shaped space. পিরামিডাল শেপেড স্পেস। পিরামিডের শুধু একটা এপেক্সটা শুধু এপেক্স, সাধারণত পিরামিডের এপেক্সটা পয়েন্টেড হয়, এখানকার এপেক্সটা ঠিক পয়েন্টেড নয়, একটু এরকম। কেমন? শুধু মনে রাখবে পিরামিডের এপেক্স জিওমেট্রিক্যালি ইট ইজ এ পয়েন্টেড, কিন্তু এখানে মোরলেস পয়েন্টেড, বাট দেয়ার ইজ এন অ্যাপারচার, এবং সেই অ্যাপারচারটা কি বলা হয়? অ্যাক্সিলারি ক্যানেল বা সার্ভিকো অ্যাক্সিলারি কলেন, সার্ভাইকো অ্যাক্সিলারি ক্যানেল। এটা হচ্ছে পিরামিডাল স্পেস, শেপেড স্পেস between the upper part of the superior extremity and the side of the chest, and through which important structures passing in and out from the trunk and the superior extremity. কিছু যাচ্ছে, কিছু ঢুকছে। সুতরাং axilla is a very important structure. So as it is, আমাদের কি জানতে হবে? ডেফিনেশন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তাও জানতে হয়, কিন্তু যেটা জানতে হবে বাউন্ডারি। বাউন্ডারি পড়ার আগে আমরা কিছু রিক্যাপিচুলেশন করে নেই, নাহলে বুঝতে পারবে না। এই জায়গাটা বুঝতে পারছো, অ্যাক্সিলা, আর্মপিট, এর কমন নেম ইজ দ্য আর্মপিট। বাউন্ডারি বলার আগে কিছু কিছু জিনিস আমি বলে দিই। এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য চেস্ট, আর এটা হচ্ছে আর্ম। আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরি, তাহলে এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। তাহলে এই আর্মের এখানে রয়েছে হিউমেরাস বোন। হিউমেরাসের পুরোটা আসে? নো, অনলি আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস, যেখানটায় তোমার ইন্টারটিউবারকুলার সালকাস রয়েছে, বাইসিপিটাল গ্রুপ রয়েছে, সেই পার্টটাই শুধু অ্যাক্সিলার বাউন্ডারিতে আসে। আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য চেস্ট, এখানে দেখতে পাচ্ছ রিবস রয়েছে। তাহলে কি পুরো চেস্টটা আসে? না, আগেই বলেছি ইট ইজ এ স্পেস বিটুইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড দ্য আপার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক। তাহলে কতটা আসে? 3 to 4 রিবস, ফার্স্ট রিব, সেকেন্ড রিব, থার্ড রিব, ফোর্থ রিবস, বা শেষ। তাহলে এইটুকুনিটা হচ্ছে অ্যাক্সিলা, এই যে এইটুকুনিটা। তাহলে মিডিয়ালে শুধু আসছে আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস, অ্যান্ড মিডিয়ালি আসছে অনেক সময় 4 to 5 রিবসে বলে, আপার 4 to 5 রিবস, এবং রিবসের মধ্যে যে স্পেস রয়েছে, এই যে স্পেস, সেইটাকে বলে ইন্টারকস্টাল স্পেস, যেখানে কিছু মাসেলস রয়েছে, ভেসেলস রয়েছে, নাম রয়েছে। এখনো বাউন্ডারি আমি বলিনি, কিন্তু জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি। সুতরাং এইটুকুনি হচ্ছে অ্যাক্সিলা। অবভিয়াসলি ওপরে হচ্ছে এপেক্স, এবং এই জায়গাটা হচ্ছে বেস, আমাদের এই জায়গাটা হচ্ছে বেস। তার আগে কিছু মাসেলস দেখে নেই, লাগবে। আমরা জানি প্রথমে যে মাসেলটা দেখলাম, আমরা যখন স্কিন সুপারফিশিয়াল কাটা ফাঁসে, তোমরা দেখেছো ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফসা হয়ে গেছে। ওহো, এই মাসেলটা হচ্ছে কি মাসেল? আমরা পেক্টোরালিস মেজর মাসেলটাকে কেটে দিয়েছি, সুতরাং ইট ইজ এ পেক্টোরালিস মাইনর। ইট ইজ এন পেক্টোরালিস মাইনর টেকিং অরিজিন ফ্রম দ্য 3rd, 4th and 5th ribs and insertion to the coracoid process of the scapula. কেমন? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল or upper border of the pectoralis minor, এটা হচ্ছে lower or lateral border of the pectoralis minor. কেমন? এই পেক্টোরালিস মেজরকে কেটে সরিয়ে দিয়েছে, পেক্টোরালিস মাইনর দেখতে পাচ্ছি। আর
এইটা হচ্ছে কোরাকয়েড প্রসেস। তোমাদের স্ক্যাপুলা পড়ানো হয়নি না? তো স্ক্যাপুলাটা বাদ হয়ে গেছে, এটা পড়াতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এই রকম হচ্ছে অ্যাক্সিলাটা। এই পিরামিডাল শেপের স্পেস দেখো ওখানে প্লেস করা হয়েছে। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল। তাহলে কি কি ওয়াল রয়েছে বাউন্ডারি যখন শিখতে হবে? মিডিয়াল ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, পস্টেরিয়র ওয়াল, বেস অ্যান্ড এপেক্স। মিডিয়াল ওয়াল হচ্ছে এই দিক, ল্যাটারাল ওয়াল এইটা, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল হচ্ছে সামনেরটা, পস্টেরিয়র ওয়াল হচ্ছে পেছনেরটা, এইটা হচ্ছে বেস, আর ওপরের দিকে এপেক্স। এই দেখো, এটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে শুয়ে রয়েছে সেভাবে ভাববে না, কিন্তু আমরা যখন ডিসেকশন করি এটা হচ্ছে লাইং ডাউন, কিন্তু সবসময় বাউন্ডারি হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। সুতরাং যখন শুয়ে আছে এইটা তো সুপিরিয়ার রয়েছে, বাট ইট ইজ নট দ্য সুপিরিয়ার। সব সময় বাউন্ডারি ভাববে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে। যখন পেশেন্ট ক্যাডাভার রয়েছে আমাদের এইটা রয়েছে সুপিরিয়ার সাইডে ওপরের দিকে, বাট ইট ইজ নট দ্য সুপিরিয়ার বাউন্ডারি। সব সময় ভাববে ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, সো ইট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার বাউন্ডারি। সুতরাং ওইটার সাথে নেভার কনফিউজ। সো ইট ইজ দ্য মিডিয়াল, ল্যাটারাল, অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল, পেছনে পস্টেরিয়র ওয়াল, বেস অ্যান্ড এপেক্স। এবার দুটো ফোল্ড রয়েছে। এই যে এইটা যেকে বলছি অ্যান্টিরিয়ার অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, মেইনলি ফর্মড বাই দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসল, অ্যান্ড পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড মেইনলি ফর্মড বাই দ্য টু মাসল latissimus dorsi অ্যান্ড teres মেজর মাসল। এইটাকে বলে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, এটাকে বলে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড। এইটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মেজর মাসল, এইটা হচ্ছে ডেল্টয়েড মাসল, এটা হচ্ছে ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুপ, আর এইখানটায় থাকে তোমার ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস জাস্ট বিলো দ্য ক্ল্যাভিকুল, যেটা বললাম। এটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল, পেক্টোরালিস মেজর মাসল। এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, ছোট্ট মাসল, সাবক্লেভিয়াস মাসল, যেটা অরিজিন নিচ্ছে ক্ল্যাভিকেলের মিডিয়াল সাইড থেকে আন্ডার সারফেস, অ্যান্ড ইনসারশন নিচ্ছে ফার্স্ট রিব অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড কস্টাল কার্টিলেজ। রিবের সামনে একটা কার্টিলেজ থাকে সমস্ত রিবের, তাকে বলা হয় কস্টাল কার্টিলেজ। কস্টাল কার্টিলেজ এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস মাসল। ইট স্টেডিজ দ্য ক্ল্যাভিকল, ক্ল্যাভিকলটাকে স্টেডি করতে সাহায্য করে, অ্যান্ড ইট সাপ্লাইড বাই এ নার্ভ নোন অ্যাজ দ্য নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস। এইটা কি সাদাটা? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা। এটাও বাউন্ডারিতে আসবে, তার জন্যই দেখালাম। ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা বিটুইন দ্য সাবক্লেভিয়াস অ্যান্ড পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, পেক্টোরালিস মেজর কেটে দিয়েছি, পেক্টোরালিস মাইনর কেটে দিয়েছি, বার করে দিয়েছি, তারপরে দেখা যাবে আরেকটা মাসল স্ক্যাপুলার অ্যান্টিরিয়র সারফেস একদম লেগে রয়েছে, তাকে বলে সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল। সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল এইটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার বোন, সেইখানের অ্যান্টিরিয়র সারফেস থেকে পুরো অরিজিন নিয়ে এইখানে গ্রেটার ট্রকেন্টারে গিয়ে ইনসারশন নিচ্ছে, তাকে বলা হয় সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল। এটা ইম্পর্টেন্ট, তার জন্য। এরপরে আরেকটা মাসল রয়েছে ইম্পর্টেন্ট মাসল, জাস্ট আইডিয়া করে নাও, একটু পেছনের দিকে, এই তাকে বলা হয় টিরিস মাইনর মাসল। তবে স্ক্যাপুলাটা হয়নি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এইটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সাইড, পেছন থেকে দেখছি। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার। এই ল্যাটারাল বর্ডারের মিডিল পার্ট থেকে দিয়ে এইখানে এই গ্রেটার ট্রকেন্টারে গিয়ে ইনসারশন নিচ্ছে এই টিরিস মাইনর মাসল। এই মাসলগুলো একটু লাগবে বলে একটু আইডিয়া দিচ্ছি, তারপর তো ডিসেকশনে দেখবেই। টিরিস মাইনর আর কি রয়েছে? এইখানটায় শুধু টিরিস মাইনর দেখেছি, এইখানে আরেকটা মাসল পেছন দিকে রয়েছে, তাকে বলে ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসল। ঠিক তার ওপরে রয়েছে সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসল। জাস্ট আইডিয়া করে নাও, একটু ওভারঅল আইডিয়া দিচ্ছি। এই হচ্ছে ইনফ্রাস্পাইনাটাস, সুপ্রাস্পাইনাটাস, দেখতে পাচ্ছ? ইনফ্রাস্পাইনাটাসের একদম গায়ে গায়ে যাচ্ছে টিরিস মাইনর মাসল। আমরা যখন পড়েছিলাম
বোনস যখন পড়েছিলাম যে গ্রেটার টিউবারকুলে কি কি অ্যাটাচ নেয়, সিটস, সাবস্ক্যাপুলারি, সুপ্রাস্পাইনাটাস, ইনফ্রাস্পাইনাটাস অ্যান্ড টিরিস মাসল। এই দেখো টিরিস মাইনর মাসল অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসল, আর ওপরে নেবে সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসল। এখানে আরেকটা মাসল রয়েছে টিরিস মেজর মাসল, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল থেকে, বর্ডার থেকে নিয়ে এইখানে হিউমারাসে গিয়ে ইনসারশন নিচ্ছে টিরিস মেজর মাসল। তাহলে এইগুলি একটু আইডিয়া হচ্ছে তো মাসলগুলি কোথায় থাকে, নাহলে একদম মুখস্থ হয়ে যাবে। এবার একটা ওভারঅল আইডিয়া দেখো, সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসল পস্টিরিয়র সাইডে হবে দেখছি, ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসল, টিরিস মাইনর মাসল, টিরিস মেজর মাসল। আরেকটা কি জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এরপরে এখন আসবে না, হয়তো 3-4-5টা ডিসেকশনের পরে আসবে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসেকশন, কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস। সেইটা বোঝার জন্য একটা তোমাকে এখনই বলে দিচ্ছি, এই যে টিরিস মাইনর মাসল অ্যান্ড টিরিস মেজর মাসল দুটোই কিন্তু অরিজিন নিচ্ছে স্ক্যাপুলার ল্যাটারাল বর্ডার থেকে। এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা বোন, কেমন, এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা। খুব ভালো করে ছবিটা দেখো, এই ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা লোয়ার পার্ট থেকে দুটো মাসল অরিজিন নিচ্ছে, ওপরে কে নিচ্ছে টিরিস মাইনর, নিচে কে নিচ্ছে টিরিস মেজর। এবার লক্ষ্য করো, টিরিস মাইনর পস্টেরিয়র থেকে নিয়ে একদম পস্টেরিয়রলি চলে গেল, কিন্তু টিরিস মেজর এই মাসলটা হচ্ছে ট্রাইসেপস মাসল, এই যে পেছন দিকের, ও কিন্তু একটু অ্যান্টিরিয়রলি চলে গেল। লক্ষ্য করো, টিরিস মাইনর পস্টেরিয়র টু দ্য ট্রাইসেপস এর দিকে চলে গেল, টিরিস মেজর কিন্তু এইখান থেকে একই লেভেলে ছিল, তারপর একটু শিফট করে অ্যান্টিরিয়রলি চলে গেছে, অ্যান্টিরিয়র টু দ্য লং হেড অফ ট্রাইসেপস চলে গেছে। তার ফলে দুটো স্পেস হবে, কোয়াড্রাঙ্গুলার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস, সেটা পরে তোমাকে বলা হবে। এইবারে তোমাকে যেটা বলেছিলাম যে ল্যাটিসিমাস ডরসি বলেছিলাম তো, পস্টেরিয়র ফোল্ড করছে ল্যাটিসিমাস ডরসি অ্যান্ড টিরিস মেজর মাসল, এই হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, এক্সটেন্সিভ অরিজিন নেয়। দেখো এক্সটেন্সিভ অরিজিন ফ্রম দ্য, এটা হচ্ছে হিপ বোন, হিপ বোনের ইলিয়াক ক্রেস থেকে নিচ্ছে, তারপর একটা থোরাকোলাম্বার ফাসা বলে, ফাসা থেকে নিচ্ছে, তারপরে স্পাইনস অফ দ্য লোয়ার ভার্টিব্রা থেকে নিচ্ছে, নিয়ে এখান থেকে নিয়ে এরম ভাবে ওপরে আসছে, এসে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ডে এসে রোল করে সামনে চলে এসে, দেখাচ্ছি আমি আরেকটা ছবি আছে, এই যে এক্সটেন্সিভ অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে এই জায়গাটায় গিয়ে এই জায়গাটায় গিয়ে সে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড তৈরি করছে, কেমন, নিয়ে বাইসেপিটাল গ্রুভে ইনসারশন নিচ্ছে অফ দ্য হিউমারাস, ল্যাটিসিমাস ডরসি মাসল। কেন বলছি, যখন অ্যাক্সিলা পড়াবো, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস পড়াবো, এই মাসলটা আমার লাগবে। তাহলে latissimus dorsi not only muscle of our trunk, posterior part of the abdomen, it also a muscle of the axilla also. দেখতে পাচ্ছ কি বিশাল অরিজিন নিচ্ছে, এই ইলিয়াক ক্রেস থেকে নিয়েছে, থোরাকোলাম্বার ফাসা থেকে নিচ্ছে, T7 to L5 নিয়ে এইভাবে গিয়ে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড তৈরি করে এরপরে সে বাইসেপিটাল গ্রুভে নিয়েছে। বাইসেপিটাল গ্রুভের ইনসারশন কি, দুপাশে দুই মহারাজ, তাই তো মনে আছে, হ্যাঁ, পেক্টোরালিস মেজর অ্যান্ড টিরিস মেজর, আর মাঝখানে হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি। এইখানে আরেকটা মাসল, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল। এই যে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল রিপসের এখান থেকে স্লিপস ভাবে অরিজিন নেয়। দেয়ার আর 8 স্লিপস, ফার্স্ট রিপ, সেকেন্ড রিপ, থার্ড রিপ, ফোর্থ রিপ, ফিফথ রিপ থেকে এক একটা স্লিপস অরিজিন নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, নিয়ে আলটিমেটলি জয়েন করে মেইন মাসল তৈরি করছে। দেন ইট কার্ভস রাউন্ড দ্য scapula and inserted into the medial border of the scapula and inferior angle. ভালো করে এটা লাগো, এটা লাগবে, এটা হচ্ছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল। হ্যাঁ,
তাহলে এটা কি মাসেল? এবার একটুখানি রিক্যাপিচুলেট করো। এটা কি মাসেল? পেক্টোরালিস মাইনর। এটা কি মাসেল? সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র। এটা কি মাসেল? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেরেটাস ইনফিরিয়র, ল্যাটিসিমাস ডরসি পেছন দিকে আছে। এটা তোমরা জানো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা কি দিয়েছে? এরপরে আমি এই আইডিয়াটা নিয়ে এবার বাউন্ডারি অফ দ্য অ্যাক্সিলাতে যাচ্ছি। আইডিয়া হয়েছে মোটামুটি, তোমরা সবাই দেখলাম বলতে পেরেছো, তার মানে একটা আইডিয়া হয়েছে অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র, ল্যাটারাল, মিডিয়াল সম্বন্ধে আইডিয়া হয়েছে। এবার বাউন্ডারি কিভাবে লিখব? এপেক্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাউন্ডারি। এপেক্স is also known as cervico-axillary canal. Cervico-axillary canal. Can you name? It is the gate of entry or gate between the axilla and the cervix. Cervix মানে হচ্ছে নেক। এই নেক এবং অ্যাক্সিলা মধ্যে একটা গেটের কাজ করছে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে cervico-axillary canal. What is the boundary of the apex? Boundary হচ্ছে anteriorly by the clavicle, posteriorly by the upper border of the scapula, and medially by the lateral border of the first rib. At a triangular canal, so it has got a two border, a three border. Triangle এর কটা থাকে? তিনটে, তাই তো? ট্রায়াঙ্গেল বলছে তিনটে, তাহলে একটা কি? anteriorly clavicle, anteriorly clavicle, posteriorly upper border of the scapula, and medially ki outer border of the first rib, ei je first rib. So outer border of the first rib. What structures passes through this? Axillary artery, axillary vein, and cords of brachial plexus. Cords of brachial plexus ki ami bolbo, kalkei bolbo. সুতরাং and also long thoracic nerve, এটা লিখতে ভুলে যায়। এই নার্ভ সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র একটা মাসেল আমি বলেছিলাম, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র বলেছি তো, 8 ডিজিটেশন থেকে নেয়। ইট ইজ সাপ্লাইড বাই এ নার্ভ, দ্য নেম অফ দ্য নার্ভ ইজ নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র অর লং thoracic nerve. নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়রের আরেকটা নাম, অ্যানাদার নেম অফ দ্য নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র ইজ লং thoracic nerve. আর কে যায়? এই মাত্র বলেছি, এটা তোমরা বলবে, এই মাত্র বলেছি। এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা দিয়ে যায়, এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বলেছি। এই মাত্র বলতে এখন নয়, বেশ কিছুক্ষণ আগে বলেছি। হ্যাঁ, from the lymph trunk, from the apical region of the axilla, এই apical lymph node of the axilla বলিনি, passing through the apex of the trunk and enter the angle between the internal jugular vein and the subclavian vein. So lymphatic trunk from the apex of the axilla and the angle between the internal jugular vein and subclavian vein passing through the apex of the axilla. তাহলে apex of the axilla কি কি হলো? Axillary artery, axillary vein, cords of brachial plexus, long thoracic nerve, and efferent lymphatics from the apical lymph nodes. And axillary vein, axillary vein, axillary artery, and cords of brachial plexus, they are all surrounded by a deep fossa, fossal sleeve. A deep fossa, একটা ডিপ ফসা থেকে একটা স্লিভ, এই এখানে হচ্ছে axillary artery, axillary vein, and cords of brachial plexus, all is surrounded by a sleeves of deep fossa which is known as the axillary sheath. So axillary vein, axillary lymphatics, and cords of brachial plexus are surrounded by axillary sheath. তাহলে এটা গেল আমার এপেক্স। বেস ভালো করেই জানো, it is a hollow of the axilla.
from the anterior axillary fold to the posterior axillary fold consists of the skin, superficial fascia and the axillary fascia. আচ্ছা ও এরপরে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি। অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি এবার নিজেরা বলতে পারবে কি কি হবে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি। স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা এগুলি বাদ দাও। পেক্টোরালিস মেজর, ভেরি গুড, পেক্টোরালিস মাইনর, ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা অ্যান্ড সাবক্লেভিয়াস। ক্লিয়ার? সামনের দিকে এইগুলি কাটলেই আমি অ্যাক্সিলাতে ঢুকে যাব। সামনের দিক দিয়ে যদি কাটি এই অ্যান্টিরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ডগুলি কাটলেই ঢুকে, তাহলে পেক্টোরালিস, স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, পেক্টোরাল ফাসা এগুলি লিখলে ভালো, না লিখলেও ক্ষতি নেই। পেক্টোরালিস মেজর উইথ ইটস কভারিং ফাসা নোন অ্যাজ দ্য পেক্টোরাল ফাসা। তারকে কাটলে কি পাবো? পেক্টোরালিস মাইনর। আর কি পাবো? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা অ্যান্ড সাবক্লেভিয়াস। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য অ্যাক্সিলা। এবার পস্টেরিয়রটা তোমরা বলো। সাবস্ক্যাপুলারিস, তারপরে teres major and latissimus dorsi। মিডিয়াল পারবে না, আমি বলে দিচ্ছি, না পারারও কথা নেই, পারবে। আপার 4 to 5, 3 to 5 ribs with intercostal spaces and upper 4 to 5 digitation of the serratus anterior। আগেই বলেছি serratus anterior 8টা ডিজিটেশন আছে, ফ্রম ফার্স্ট রিব টু 8th rib, কিন্তু সবকটা আসবে না কারণ অনেকগুলি নিচে। তাহলে কোনগুলি আসছে? আপার 4 to 5 ডিজিটেশন, অনেক বইতে আছে আপার 3 to 4 ডিজিটেশন অফ দ্য serratus anterior। আর কি আসছে? আপার 3 to 4 রিবস উইথ দেয়ার ইন্টারকস্টাল স্পেসেস। আর কি আছে? এই serratus anterior গায়ে না, ওটা বলার দরকার নেই, ঠিক আছে ছেড়ে দাও। আর ল্যাটারাল বাউন্ডারিটা কি? ইন্টারটিউবারকুলার সালকাস of the upper part of the humerus with coracobrachialis muscle। তাহলে বাউন্ডারি ইজি, এই আইডিয়াটা যদি থাকে ইজিলি বাউন্ডারি বলতে পারবো। এরপরে হচ্ছে কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। কোথায় গেল? এইখানে একটু বলে দিই। এই দেখো অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি, মিডিয়াল বাউন্ডারি, ল্যাটারাল বাউন্ডারি, পস্টেরিয়র বাউন্ডারি। আচ্ছা, কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এইগুলি হচ্ছে কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। তাহলে অ্যাক্সিলারি আর্টারি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস, অ্যাক্সিলারি ভেইন অ্যান্ড কর্ডস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যালং উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস। এছাড়া কি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, ভুল হয়ে যায় লিখতে, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যাক্সিলারি, এই আরেকটা কি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস অ্যান্ড ফ্যাট, অ্যাক্সিলারি প্যাড অফ ফ্যাট। দিস আর ইউজুয়ালি দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। দেখলে মনে হচ্ছে কি ইজি, এরপর যদি এটাকে ইলাবোরেট করো প্রচুর, কারণ প্রত্যেকটাই তোমাদের অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস ভাবতে পারো কতটা বড়, পড়িয়ে দিয়েছি বলে মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। এবারে একটা একটা করে যখন পড়বে দেখবে প্রত্যেকটাই অনেকটা। যেমন আজকে টাইম আছে পড়িয়ে দিচ্ছি। অ্যাক্সিলারি আর্টারি, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এই আমরা জানি হার্টের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে একটা বড় আর্টারি বেরোয়, তাকে বলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। কেমন? এইটাকে বলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা কোথা থেকে বেরোচ্ছে? লেফট ভেন্ট্রিকল অফ দ্য হার্ট। এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা থেকে দুটো আর্টারি বেরোয়, একটা হচ্ছে লেফট করোনারি আর্টারি আর একটা হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি টু সাপ্লাই দ্য হার্ট। তাহলে হোয়াট আর দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা? লেফট করোনারি আর্টারি অ্যান্ড দ্য রাইট করোনারি আর্টারি। দিজ আর মেন্ট ফর সাপ্লাইং দ্য হার্ট অনলি। এরপরে এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা বিকাম কন্টিনিউয়াস অ্যাজ এ আর্চ অফ অ্যাওর্টা। এই যে ঘুরে গেল আর্চের মতো, তাকে বলি আমরা আর্চ অফ অ্যাওর্টা। কি বলি? আর্চ অফ অ্যাওর্টা।
এই আর্চ অফ অ্যাওর্টা তারপরে ঘুরে গিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে, পেছন দিকে হার্টের যায়, তাকে বলে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা যখন অ্যাবডোমেনে ঢোকে ওটার নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, বলি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। মোটামুটি এটা হয়ে গেল। এই আর্চ অফ, তাহলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ কি? লেফট করোনারি আর্টারি অ্যান্ড রাইট করোনারি আর্টারি। এই যে হার্ট অ্যাটাক হয় এই সব এর জন্যই হয়। আর অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার এটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, তিনটে বড় বড় ব্রাঞ্চ বেরোয়। একটা হচ্ছে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, একটা হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড, আর একটা হচ্ছে লেফট সাবক্লেভিয়ান। এই আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে তিনটে ব্রাঞ্চ বেরোয়। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, নট রাইট ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, কারণ একটাই রয়েছে। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড and left subclavian. Left subclavian is left-sided subclavian artery directly arises from the arch of aorta. কিন্তু রাইট সাইডে তা নয়। রাইট সাইডে এই যে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক বেরোলো, it then divides into right subclavian artery and left common carotid artery. This common carotid artery again divided into a internal and an external carotid artery to supply the brain and the head and neck region. তাহলে subclavian artery of the right side is a branch of brachiocephalic trunk. আমরা brachiocephalic artery বলি না, আমরা বলি brachiocephalic trunk, কারণ বেশ মোটা বলে। brachiocephalic trunk, but left subclavian artery is a branch of arch of aorta. ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? ক্লিয়ার তো? এটা যেন ভুল না হয়, মানে সারা এখন লাগবেই এটা। তাহলে রাইট সাইডের সাবক্লেভিয়ান আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, আর লেফট সাইডের হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা। এবার এই সাবক্লেভিয়ান ট্রাঙ্ক বোথ ইন দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড it goes and ultimately এই হচ্ছে ফার্স্ট রিব, কস্টাল কার্টিলেজ। এই হচ্ছে ফার্স্ট রিব, কস্টাল কার্টিলেজ, সামনের দিকে চলে এসেছে। কেমন? যেই এটা ফার্স্ট রিবকে ক্রস করছে, এটা হচ্ছে ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, এটাকে আমরা বলি ইনার বর্ডার, ভেতরের দিকে। আর এইটাকে বলি আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, এটাকে বলছি ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, আর এটাকে বলি আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব। যেই আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব হয়ে গেল, নাম চেঞ্জ হয়ে গেল। ওই আর্টারিটাকে আমরা এখন বলবো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, কারণ এটা অ্যাক্সিলারতে ঢুকে গেছে। কেন? এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলার বাউন্ডারি কি? মিডিয়াল বাউন্ডারি কি? এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলার বাউন্ডারিটা আবার বলো। অ্যান্টিরিয়ারলি কি? ক্ল্যাভিকেল। posteriorly upper border of the scapula, আর medially কি? outer border of the first rib. তাহলে যেই আউটার বর্ডার ক্রস করলো, এইখানে কি আছে? সার্ভাইকাল রিজন, মানে নেক রিজন। যেই এটা ক্রস করলো, তো এপেক্স দিয়ে ঢুকে গেল অ্যাক্সিলাতে। এইটা তো অ্যাক্সিলা, এটা তো এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এটা তো এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা। সুতরাং এইটা নামও চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যাক্সিলারি আর্টারি। যেরকম গঙ্গা যখন ঢুকে যাচ্ছে বাংলাদেশে, নাম হয়ে যাচ্ছে পদ্মা, ঠিক সেরকম ভাবেই ইটস নেম ইজ চেঞ্জ and it is called axillary artery. Axillary artery. কেমন? কোথা থেকে তাহলে শুরু হলো axillary artery? Outer border of the first rib. এই axillary artery then behind a muscle known as the pectoralis minor muscle, passing deep to the pectoralis minor muscle, right? কোথা দিয়ে? পেছন দিয়ে চলে গেল। কোন মাসলের পেছন দিয়ে গেল?
পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। তারপরে এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে টিরিস মেজর মাসল। দেখিয়েছি আমরা টিরিস মেজর মাসল। দেন ইট পাসেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টিরিস মেজর মাসল। যেই টিরিস মেজর মাসল ক্রস করলো, আমরা কি বলেছি পস্টিরিয়র ফোল্ড কি কি দিয়ে তৈরি? latissimus dorsi and teres major, subscapularis। যেই টিরিস মেজর ক্রস করলো অ্যাক্সিলার বাউন্ডারি থেকে বেরিয়ে গেল। সুতরাং ইট ইজ নাও আউটসাইড বাউন্ডারি অফ দ্য অ্যাক্সিলা অ্যান্ড এন্টার্স দ্য আর্ম। সুতরাং এই আর্টারিটার নাম হয়ে গেল ব্রেকিয়াল আর্টারি। সো এই আর্টারিটার নাম হয়ে গেল ব্রেকিয়াল আর্টারি। একই আর্টারি এক এক জায়গায় এক এক নাম। এইখানে নাম হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এইটার নাম হচ্ছে ব্রেকিয়াল আর্টারি। এবার অ্যাক্সিলারি আর্টারির এক্সটেন্ট যদি বলে, আপার এক্সটেন্ট কোথার থেকে? আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য টিরিস মেজর মাসল হয়ে গেল, and it is situated in the axilla. Next, parts. Axillary artery has got three parts: part 1, part 2 and part 3. ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড, আমরা পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 বলি না, আমরা বলি ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট অ্যান্ড থার্ড পার্ট। আমরা কি বলি? ফার্স্ট পার্ট। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট? ফ্রম দ্য আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব টু দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মেজর, তাকে বলি আমরা ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। That part of the axillary artery which lie behind, posterior to the pectoralis minor muscle, তাকে বলি আমরা পার্ট 2 অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। এবং লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মাইনর আপ টু দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য টিরিস মেজর, তাকে বলি আমরা পার্ট 3 অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। সো পেক্টোরালিস মাইনর ডিভাইডস দ্য axillary artery into 3 parts: upper part 1, behind part 2 and below part 3। যাতে আমাদের লোকেট যখন অপারেশন করব, আমাদের বলবে পার্ট 1-এ গন্ডগোল আছে, আমরা ওই জায়গাটাই দেখব। পার্ট 2-তে যদি বলি আমাদের কিছু অপারেশন করতে হবে, আমাদের পেক্টোরালিস মাইনর কাটতে হবে, বুঝে যাব, বা সরাতে হবে। সুতরাং এর জন্যই আমাদের নাম, সেটাই হচ্ছে তাহলে গেল। এবার হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। What are the branches of the axillary artery? ফার্স্ট পার্টে একটা ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড পার্টে দুটো ব্রাঞ্চ, থার্ড পার্টে তিনটে ব্রাঞ্চ। ফার্স্ট পার্টের ব্রাঞ্চ হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, which passes along the upper border of the pectoralis minor muscle. সেকেন্ড পার্টের ব্রাঞ্চ হচ্ছে ল্যাটারাল thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. সেকেন্ড পার্টের কি কি ব্রাঞ্চ, কটা ব্রাঞ্চ বলেছিলাম? দুটো। তাহলে কি কি? thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. এই lateral thoracic artery passing along the lower border of the pectoralis minor muscle. তাহলে আপার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মাইনর কে যাচ্ছে? along the upper border of the superior thoracic artery। আর লোয়ার বর্ডার দিয়ে কে যাচ্ছে? ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি। কেমন? আর thoracoacromial artery is a very small branch which pierces the clavipectoral fascia and divides into 4 branches: pectoral branch, deltoid branch, clavicular branch and acromial branch. Thoracoacromial artery, it is a branch of the second part and immediately piercing the thoracic fascia and divides into 4 branches. কি branches? Pectoral branch, deltoid branch, clavicular branch, আরেকটা কি branch? Acromial branch, thoracoacromial. থার্ড পার্টের কটা ব্রাঞ্চ হবে তাহলে? তিনটে: subscapular artery, anterior circumflex humeral artery and posterior circumflex humeral artery. In some persons, in few persons, sometimes second part of the axillary artery
gives a branch, additional branch known as the alar thoracic artery. রেয়ার 100 জনের মধ্যে 200 জনের মধ্যে হয়তো দুজনের। Sometimes the second part of the axillary artery in few persons gives additional branch known as the alar alar thoracic artery. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জেনে রাখো বলে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি, subscapular artery. Subscapular artery is a branch of third part of axillary artery. Is always gives a branch known as the circumflex scapular artery. বাস আজকে এই থাক। তাহলে সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ। যখন এটা কখন কাজে লাগবে, যখন আমরা কোয়াড্রিয়াঙ্গুলার স্পেস আর ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস পড়বো, সব কটা আর্টারি কাজে লাগবে। ঠিক আছে, পরীক্ষা হচ্ছে, একটু পরীক্ষার হলে যেতে হবে। Competency based undergraduate curriculum. Identify cartilage under the microscope and describe various type and structure, function, correlation. Next. Now, introduction. Cartilage is a specialized connective tissue. The two basic components of cartilage is cells 5%, extracellular matrix 95%, cells chondrocytes. It is an avascular tissue which obtain nutrition from diffusion supported by perichondrium. Three types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage. Okay, you will get it in all the books. Now, next. Now, histologically, hyaline cartilage is hyaline. The hyaline cartilage has glass-like transparency matrix, hence it is called hyaline. Hyalus is glass in Greek. The most abundant type of cartilage in human body, the present are the following: fetal skeleton, articular cartilage, nose, costal cartilage, laryngeal cartilage, thyroid cartilage, cricoid cartilage, arytenoid cartilages, trachea and bronchi, developing bone. These are the, if any question comes around 10 marks or 4 marks, whatever it is, define cartilage and what is the main characteristic features. এটা হলো। এবার কথা হচ্ছে তোমাকে হিস্টোলজি স্লাইড যেগুলো পরপর বিপ বিপ 10টা স্লাইড যখন এক্সামিনেশনের সময় দেখানো হবে, তখন তুমি মেইন you focus and identify the cell. একটা ড্রয়িং করে দিলে, তারপর লিখে দিলে, এবং ড্রয়িং যদি করার না টাইম পাও তাহলে জাস্ট নামগুলো লিখে দিলে। যে মেইন থিং হচ্ছে যে, যেমন এই ছেলেটা সুন্দর দাড়ি রেখেছে, তাছাড়া স্মাইলস, মানে একবারে ইনোসেন্ট স্মাইল, ওকে, ইজ হ্যাভিং আ ফ্রেম, স্পেকটেকল ফ্রেম। নাও এইরকম যখন আইডেন্টিফাই করছি একটা পার্সনকে, তখন কিন্তু আমরা সিমিলারলি একটা কার্টিলেজ যখন দেখব, হ্যাঁ, এখন দেখবে আমরা ট্রেকিয়া বা যা যা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা দেখবে। আর দ্যাট ইজ থিং দ্যাট ইট ইজ অ্যাভাস্কুলার, ওকে। দ্য কার্টিলেজ supplied by diffusion, but that can come on the notes you put up. And developing bones. Next one. Now, histology of hyaline cartilage. Histologically, the hyaline cartilage consists of cells, chondrocytes, ground substance and fibers. The matrix of the hyaline cartilage has glassy appearance and মানে ক্লাস চলছে পরে বলছি। Now, matrix of the hyaline cartilage has glassy appearance, hence the cartilage is called hyaline. The matrix shows spaces, lacuna. The cells of cartilage chondrocytes reside within this lacuna. Composition: 60 to 80% of water,
15% of collagen fibers, approximately 15% proteoglycans and glycoproteins, and 30 to 59, 3 to 5% cells. The hyaline cartilage contains mainly type 2 collagen fibers. Collagen fibers provide strength and stability to the cartilage. Now, collagen fibers is giving us support and also the bondage. Now, you say the whole the cellular part is very scanty. Now, why I am saying the collagen is such an important, like the skin. The skin, you make a wound or you take this thing, say it is having numerous, the main base is on collagen. Epithelium, 1 or 2 layers. And depending on the place, squamous cells, squamous epithelium. Now, I am telling you one thing, like you, say you take a skin graft, so it will be, say you want to take 1 inch, one small wound is there, you want to put a skin graft. So you have to just the subcutaneous tissue, the epidermis, dermis, the collagen layers and the subcutaneous tissue. From the subcutaneous tissue, you take the skin. Okay. Now, the collagen fiber is like any place you are doing, say, skin graft, it will be taken up and that will give you a healing after any trauma or burn. Now, similarly, in the cartilage, the maximum component is collagen. Okay. Now, next. Now, now, histology of hyaline cartilage. The acidic proteoglycans take hematoxylin stain violet and color, hence the matrix of hyaline cartilage looks violet. Viva identification features. Now, when you see, you will see the stains we are using at present. The slide boxes are having no special stain slides. So, like the collagen fibers, you will see in hematoxylin and eosin stain. Now, hematoxylin is violet, eosin is pinkish. Okay, you have seen in the last days whatever epithelium and we showed you. Now, similarly, you have to know the basic, like how you stain the cartilage. Short note, 2 marks. Don't forget to mention HNE, hematoxylin and eosin. This process is, will just show you. It can be, the last these two say that after hematoxylin, it is a water-based stain. Now, during the process, say 1, 2, 3, 4 steps are there, and say in the 5th step, you have to dip it in your hematoxylin and put it in running water. And usually, when you take the slide, you have to just see how কালো একবারে চুল ডাই করেছি, প্রথম দিন ভয়ঙ্কর লাগে আমাকে, হ্যাঁ, তো সেই রকম তারপর আস্তে আস্তে সেটা ফেড হয়ে যায়। সিমিলারলি ওই রানিং ওয়াটারে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ওয়াটার বেস, তো ওটা আস্তে 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 ধুয়ে যাবে, একটু লাইট হবে। Accordingly, you have to control, and under the microscope you see that and you control. And in the eosin stain, which that is an acid, you have to put it,
and then immediately water, wash, and dip it in eosin and make it. Now you have to have a very good contrast section of each and each cell. And the special stains which are like in collagen, you can do Mason's trichome, Van Giersine. These are the stains commonly used. Now these stains, special stains, the pictures on the wall of the histology lab, you look for those special stains there, because your histology book doesn't give you, I think, your special stains pictures of these slides. So I just want to tell you that you see the picture, you see today's cartilage. If there is no cartilage, say you have neuronal tissue, say of the spinal cord, the brain, there are special stains. Methodology you don't have to know, at least you remember this type of stain has to be done for neurological tissue. Muscle to hematoxin eosin হয়ে যাবে. Now, next. Because এগুলো both theoretical আছে. এবার next দেখে দিন. Next. Now this is the. Now you can see the perichondrium and the cartilage. This whole thing is cartilage and the perichondrium. Now these are the lacunar, matrix, capsular, territorial, and interstitial. And the chondrocytes, you can see matrix is glassy appearance. Now you just take this picture and you will see it just now in the histology slide. Okay, next. Now hyaline cartilage, most abundant cartilage in the body, found in fetal skeleton, articular, nose, costal, laryngeal cartilage, trachea, bronchi, and epiphysis. Matrix shows some lacuna where the cells reside. Now, whenever you will be doing your dissection is going on the upper lip. So when the capsule of the shoulder joint or the elbow joint, that when you are dissecting, you can, I told you regarding the periosteum. Similarly, you can see the cartilage. Just see, I'm just telling you, like knee joint. Now, knee joint has now the cartilages of the knee joint. There are two. When the tibia and the femur will be taught, you will be seeing. Now, why I've been showing you this, the cartilages, the semilunar cartilages, if you see the tibia here, you will see the cartilage here. It's a this thing plastic bone. Now here you will see. You just come and see. Just now, no, not just now. 10 students will go there. By that time, you can see the semilunar cartilage. Now, one thing I tell you, let's say you have to do an histopathology of this portion. Or so এত বড় say in a mic this thing the hyaline cartilage the articular cartilage semilunar cartilage it will be like this একটা ওই কম্পোনেন্টে তুমি যদি হিস্টোলজি করতে হয় হিস্টোপ্যাথোলজি করতে হয় তাহলে সেটা স্টেপ সেকশনিং বলে মানে ইউ ক্যানট যার মাইক্রোটোমে যখন কাটা হবে সেকশনটা তখন তো
পুরো একসাথে গোটাটা স্লাইস, মানে একটা গোটা আমকে এইভাবে কাটা, হ্যাঁ কাটা যাবে। আবার কি হয়, স্কিনটা পিল করে দিল, দিয়ে নিউমারাস স্মল 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 নাইফ দিয়ে এমনি এমনি করে কেটে টুকরো 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 করে আমের মধ্যেই, আঁটিটার মধ্যেই লেগে থাকবে। এবং সেই যে পরপর পরপর পিস আছে, তেমনি একটা সিলেক্টিভ, ইউ সি দি অ্যান্টিরিয়র পোর্শন ইউ আর টেকিং ওয়ান পিস, এইটুকু টুকরো নিলে, এইটা এইটুকু টুকরো নিলে, এটা এইটুকু টুকরো নিলে, এইরকম সাইজের টুকরো যখন তুমি নিচ্ছ, that means the sectioning, whatever it is, you can get say 50 to 100 sections. Then in one slide, এখানে যতগুলো আছে, there is single tissue, ঠিক আছে? A portion of the tissue is taken and then processed and the slide is prepared. Now for research purpose, you do step sectioning. মানে তুমি ধরো একটা এরকম একটা টিউমার কাটলে, সেখানে তোমাকে পরপর তোমার যেখানে মনে হবে যে প্যাথোলজি, ধরো ব্রেস্টে একটা টিউমার মাস আছে। নাও উইথ মডার্ন ইমেজিং, your USG, then you do FNAC, but FNAC is not very conclusive. Only the thin needle going on. So that portion, whatever the tissue is coming into the needle, you spread it and make a slide and stain for papinicular stain to see cancer cells plus some H&E stain. Now the part is that এই যে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার ব্যাপার আছে, তখন একটা পোর্শন অ্যান্টিরিয়ার থেকে মিডল নিলে, সেখানে দুটো স্লাইড দিলে ধরো 5টা সেকশন একসঙ্গে এসছে রিবনের মতো, তো সেখানে 5টা নিলে, এখানে 3টে নিলে, এখানে 2টো নিলে বা 4টে নিলে, তাতে কি হবে, তুমি একটা পিকচার কোরিলেশন হতে পারে। তুমি ধরো অ্যান্টিরিয়ার হর্নে কিছুই পেলে না, কিন্তু আবার মিড পোর্শন অফ দি কার্টলেজ or the tissue, respective tissue, you will be getting the some say cell divisions are there or some dysplasia is there, then accordingly you will report. মানে এইভাবে কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না, বিড়ম্বনাটা হচ্ছে কোথায়, where the complexity is that you being a surgeon, you have to, from the day one, you see any problem, say breast, a small lacteal duct, that portion you're feeling like cord-like structure. So whenever you send the specimen, তুমি ওটি করলে খুব ঘন্টা খানেক এই তুলছো, অপারেশন করে, অপারেশনের সাকসেসফুল, হাত ধুয়ে একটু চিল্ড বিয়ার নিলে বা হুইস্কি নিলে, সার্জন রুমে একটু স্মোক করলে, হ্যাঁ, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গাইড, অর ওয়েন ইউ আর এ জুনিয়র, ইউ টেক দি ইনিশিয়েটিভ। তুমি অ্যাসিস্ট করছো, ধরো ইন্টার্নশিপ করছো, এসআরশিপ করছো, তখন অপারেশনে গেল, স্যারও করে দিলেন, স্যারও বেরিয়ে গেল, আমিও বেরিয়ে গেলাম। নো, ইউ মেক ইট আ হ্যাবিট দ্যাট ইউ seeing the ultrasound and see the breast, you draw a breast and the area of lesion. এই যে পোর্শনটা উইথ দি নেপল, এই পোর্শনটা প্রথমে ব্রেস্টটা ড্রয়িং করে দেবে তোমার হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য একটা রিকুইজিশন ফর্মে, ড্রয়িংটা করে দিয়ে এটাকে মার্ক করে দেবে কাগজে, তার সঙ্গে এই কম্পোনেন্টটা তুমি কেটে দাও,
that you take a thick wedge and put it in the jar and formalin. That is one part. Now, you think of এটা কেটে পুড়িয়ে দিয়েছো, এই গোটা পোর্শনটা তুমি আর একটা জারে দিয়ে দাও, আর একটা জারে দিলে দুটো জার পাঠিয়ে দেবে, আর ইউএসজি রিপোর্টটা সঙ্গে দিয়ে দেবে, জেরক্স কপি। এই কম্পোনেন্টগুলো আমাদের শেখানো হয়নি, কিন্তু এখন সেইটা রিফ্লেক্টেড হয় ওটিতে, পোস্ট অপারেটিভ। নাও ইউ আর চার্জ অফ দ্যাট পেশেন্ট, ইউর 24 আওয়ার্সের মধ্যে 16 ঘন্টা তুমি হসপিটালে পড়ে আছো, তা তোমার অত বড় একটা অপারেশন তুমি তৈরি করলে, প্রিপেয়ার করলে, সেটা হিস্টোলজি, হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য ঠিক এইভাবে আজ থেকে you might not become a histopathologist, you might do ophthalmology, but yet I tell you this has to be done. Okay. Another thing is that দেখা তোমরা বসো, কিছু লোক এটা দেখো, আমি ল্যাবে স্লাইড সেট করছি, আর এই ভাবনাগুলোই হচ্ছে আসল। Why I am successful? Because আমার মানে খালি যখন ঘুমোই তাতেও আমি জানি না, আমার একজন ম্যানেজার আছে, সে সব দেখে, আমার লন্ড্রি করে, আমাকে রান্না করে খাওয়ায়, 2 কাপ চা চাইলে সে দেয়। সে আমাকে একদিন প্রশ্ন করছে, দাদা আপনি কি রাতের ঘুমের ঘরেও চিন্তা করেন? আমি বললাম, আই ডোন্ট নো। ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশনেট। মেডিকেল সায়েন্স কেন যে কোনো জিনিস করতে যাও, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ be special passionate. I'm telling you, this component is missing from the doctors. নালে আমেরিকাতে এখন শেখানো হচ্ছে, এখানেও বোধহয় আর 2 আছে 5 বছরের মধ্যে, যে টোটালিটির মধ্যে তুমি ভাববে যে তোমার আত্মীয়র তুমি অপারেশন করছো, তুমি পেশেন্ট পার্টি, তোমার বস করছে, তোমার মায়ের অপারেশন, তাহলে তোমার মায়ের বেস্টটা চাইবে তো। আর একটা কি, তুমি যখন এগুলো মিস করে যাবে, এখন লজ আর ভেরি টাফ, কিন্তু যেমন জল খাওয়া, ভাত খাওয়া, পটি যাওয়া, এগুলো একটা হ্যাবিটের মধ্যে এসে গেছে। সিমিলারলি ইচ থিংস হোয়াট এভার ইউ আর লুকিং ফরওয়ার্ড, চোখ খুলে রাখো। এইটা হচ্ছে, you can see this, I can see my thumb 180 degrees, you can see this whole thing. তো এরকম ভাবে ভাববে, এইভাবে চিন্তা করবে, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাবে না। এটা আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি, বিকজ ইউ উইল সাফার। The space, this is the axilla. Now we can feel in our body, this is the medial wall of the axilla, or this is the medial wall of the axilla, or this is the medial wall of the axilla. This one is the lateral wall of the axilla, so this is the lateral part is formed by the upper part of the humerus. Or okay, and it is pyramidal in shape. The apex is directed upwards and medially towards the neck, and base is directed downwards. So it is bounded in front by one bone. We can see this bone. This is nothing but the clavicle. Behind by the upper border of the
scapula, or sorry, behind and laterally, posterolaterally, this is the upper border of the scapula, and medially or posteromedially it is formed by the upper border, the outer border of the first rib. So this is the area, the boundary, in front by the clavicle, behind by the upper border of the scapula, or laterally, posterolaterally, and medially by this outer border of the first rib. So this is the pyramidal shape. The apex is directed above and base is directed downwards. So we can approach from here, from axilla. If we go, we can approach towards the neck, or if I come from the neck, I can easily approach into the axilla. So this is a basically a canal which is called cervico-axillary canal. Cervico means neck and the axilla. So this is cervico. তুমি পেছনে কেন কি অন্যায় করেছো ঢুকে পড়ো So cervico-axillary canal. Now we can appreciate this is the lateral wall. This is the lateral wall. Left side, just superimpose the thing with me. So this is the lateral wall. This is the medial wall. Only two walls? No, there are other walls. In front we can feel in our body there is the anterior wall. Behind we can feel the posterior wall. Basically the muscles are not here, so we cannot feel, we cannot imagine. But if you can imagine, in front we are getting the pectoralis major muscle. Behind we are getting the teres major muscle. And also one muscle coming from the back, that is the latissimus dorsi. So behind, if we can feel, then we can feel there is a muscular part that is nothing but it is formed by the latissimus dorsi and the teres major muscle. In front, by this muscle, which is taking origin from the sternum and the clavicle and inserted over the upper part of the humerus, that is the pectoralis major. So anterior wall is formed by mainly by the pectoralis major. Below the pectoralis major, we will get the pectoralis minor, and also the clavipectoral fascia. They are forming the anterior wall. Posterior wall, it is formed by the muscles like coming from the back, latissimus dorsi and teres major muscle. Medial wall, there is one muscle taking origin from the upper 8 ribs, and it is inserted over the axillary upper anterior part of the axillary border of the scapula. That is the serrated, or it is a serrated origin. One is taking origin from here, another is taking origin from here. So the origin appears to be serrated, which has got sawtooth appearance. It is called serratus anterior. So medially it is covered by the serratus anterior. And we know the last 4 digitations of the serratus anterior interdigitates with the external oblique muscle. There is one muscle of the abdomen which is directed downward and medially, taking origin from the lower 8 ribs. This is the external oblique. So we know that the lower
4 digitations or digital origin of the serratus anterior interdigitates. That means like this. This is serratus anterior, suppose this is external oblique. So medially we will get the serratus anterior. So it's a pyramidal shaped area. Apex is directed upwards. Apex is directed upwards and base is directed downwards. So it is an apex. And the apex is directed upwards and medially. And base is directed downwards and laterally. And the base is, we can feel this is the base. We know it is formed due to the suspensory ligament of the axilla, which is nothing but the continuation of the clavipectoral fascia. After the, we have seen the pectoralis minor muscle. After covering the pectoralis minor muscle, it goes down and it is continued up to the axillary fascia. This is the anteriorly we are getting the pectoral muscle, pectoralis major, behind we are getting the latissimus dorsi. So these two muscles all over the body we are getting just below the skin, there is a superficial fascia. Then we are getting deep fascia. So here it is called the axillary fascia. The deep fascia here we call it as axillary fascia. So that axillary fascia is being pulled upwards by the attachment of suspensory ligament of the axilla. So these are the shape, different walls of the axilla. Now what are the contents? On the medial wall we will get two structures, important structure. One is coming down just at the middle of the mid-axillary line, anterior axillary fold, posterior axillary fold, anterior fold, posterior fold. Then we can imagine one line, which will be mid-axillary line. So there, it is also called the armpit. Axilla is also called the armpit. And on the medial wall, we are getting two structure. One is lateral thoracic artery, and we will get another nerve along with it, which is called the long thoracic nerve. Long thoracic nerve. Long thoracic nerve is coming from the brachial plexus. Actually from here C5, C6, C7, C8, T1, actually all these nerves are coming out and forming a plexus which is called the brachial plexus. From the root of the brachial plexus, from 5, 6, 7, actually this nerve is coming down. From the root, there are some nerves which are coming from the roots of the brachial plexus. They are like long thoracic nerve, or it is also called the nerve of Bell, which supplies the serratus anterior muscle. Nerve of Bell. Long thoracic nerve. And there are other nerves like which supplies the long muscles, longitudinally oriented muscle, longus colli of the neck, which is also coming from the roots of the brachial plexus. Dorsal scapular nerve, on the dorsal aspect of the scapula, that nerve is also coming from the root of the brachial plexus. So along with, we can see the long thoracic nerve. We know the damage of the long thoracic nerve actually causes the whinging of the scapula. তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখছি খালি গায়ে, ঠিক আছে, ডিসেকশন হলে করতে হবে। এমসিআই কাছে ছবিগুলো গেলে এমসিআই বলবে যে করে না, করতে হবে। হ্যাঁ, আর তোমার কোথায়, কাহা, হ্যাঁ, আজ নেবে, আচ্ছা নিও, আজ নিয়ে নিও অবশ্যই।
So that is the serratus anterior and muscle, and we will get the long thoracic nerve and the lateral thoracic artery. Lateral thoracic artery kotheke gelo? The lateral thoracic artery, it is, we know, one artery, that is the axillary artery. The main artery is the axillary artery. Actually, the subclavian artery is coming out from the heart. Then it is crossing the out. It will go into the neck. Then it has to again come to the upper extremity. So it will cross the rib, first rib. It will give an impression over here, and it will go down. When it is crossing the first rib, it is up to the outer border of the first rib. That artery is subclavian artery. But when this artery crossing the outer border of the first rib and it is entering into the axilla, it is called the axillary artery. And from the lower border of there is one muscle, that is teres major muscle. When it crosses the level of teres major muscle, it is called the brachial artery. So this is axillary artery. When we are keeping our arm adducted, what happens? The axillary artery becomes convex. When we keep it straight, there is abduction up to 90 degree. When there is an abduction of the arm up to 90 degree, what will happen? The axillary artery will become straight. And if we do abduction above 90 degree, then the axillary artery will become concave. So, first, remember convex, then straight, then concave. So, we know this is the axillary artery. And also we have seen in that body, on that day, I have shown you the pectoralis minor muscle taking origin from the third, fourth and fifth, and it is inserted over the coracoid process of the scapula. And this muscle actually divides the axillary artery into three parts. One is part 1. From outer border of the first rib to the upper border of the pectoralis minor, that is the part 1. Behind the pectoralis minor, that is the part 2. Just below the pectoralis minor, lower border of the pectoralis minor up to the lower border of the teres major, it is the third part. From the first part, we are getting one artery. That is superior thoracic artery. It will go above superior thoracic artery. And definitely it will enter into the thorax, superior thoracic artery. From the second part, which is concealed by the teres minor, from the second part there are two arteries. From the first part, one artery. From the second part, two arteries. From the third part, three arteries. From the second part, yes, lateral thoracic artery. That lateral thoracic artery from the second part. There is also another artery, that is the thoracoacromion artery. We have seen in clavipectoral fascia region. This is from the second part of the axillary artery. From the third part, one artery will go towards the subscapular region, which is called the subscapular artery. One artery will come and round the anterior aspect of the surgical neck of the humerus, which is called anterior circumflex humeral artery.
And another artery will come from the third part and it will circumflex or it will round the posterior aspect of the surgical neck of the humerus. That is the posterior circumflex humeral. So, from the third part there are 3 arteries. So, we can see all these arteries in axilla. Lateral thoracic artery here. And when we will dissect the posterior wall of the axilla, we can find the subscapular artery and the anterior and posterior humeral circumflex artery. Thoracobrachial artery you have already come across, and superior thoracic artery in the neck. Okay. So, in the axilla, what are the contents of the medial wall? I have said. What are the contents on the lateral wall? If we feel, then in the lateral wall we can feel there are so many neurovascular structures, cord-like structures on the lateral wall. Just feel in your body. Then you can feel. You can roll like this. You can feel there are some cord-like structures on the lateral side, lateral wall. They are nothing but the neurovascular structures. Neurovascular, that means the neuronal component and the vascular component. Vascular component is nothing but the axillary artery and vein, accompanying vein. And neuronal structures, all the branches of they are the branches of the brachial plexus. Brachial plexus is a plexus which is formed by C5, C6, C7, actually ventral rami. Ventral rami, actually one nerve comes out, it divides into ventral rami and dorsal rami. See, this ventral rami of C5, C6, C7, C8 and T1, they joins to form a plexus which is called the brachial plexus. Just remember, this is not a class of brachial plexus, but just remember, brachial plexus has got roots. The roots actually joins to form a trunk. There are 3 trunks: upper trunk, middle trunk and lower trunk. C5, C6, C7, C8, T1, they actually unites to form 3 trunks: upper trunk, middle trunk, lower trunk. Now these trunks again divides into anterior and posterior divisions. Each trunk, upper trunk, anterior, posterior, middle trunk, anterior, posterior, lower trunk, anterior, posterior. Okay, those are called the divisions. And these divisions actually joins in a particular fashion to form cords. Okay, the anterior division of upper and middle trunk forms the lateral cord on the lateral side of the artery. Anterior division of the lower trunk is continued as medial cord. Posterior division of all these joints to form a separate cord, that is called posterior cord. So ultimately we will get lateral cord, medial cord and posterior cord. Lateral cord on laterally, medial cord is medially, posterior cord is posteriorly. Actually, we know the second part of the axillary artery. On the second part of the axillary artery, actually we will determine the names of the cords. The cord which will remain lateral to that artery is called the lateral cord, which remains medial to the artery, it is called the second part of the axillary artery, it is the medial cord, and which remains posterior to the artery, it is called posterior cord. Okay.
And from the third part of the artery, these cords are coming and ultimately gives branches. You just remember lateral cord gives 3 branches, L, M, L. That means lateral pectoral, musculocutaneous and lateral root of the median nerve. Just remember, একটু সব মনে থাকবে না আমি বলে দিচ্ছি। Medial cord, just remember, gives 4M. Medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve and medial pectoral. Okay. So there are 4 and also the last one is the ulnar. So M4U. Just remember the lateral cord is LML. আগে একটা স্কুটার পাওয়া যেত, LML একটা পাওয়া যেত। LML means lateral pectoral, musculocutaneous, and L that lateral root of the median nerve. 4MU, that means medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve and medial pectoral nerve. And last one is the ulnar nerve. And the posterior, from the posterior cord we are getting so many branches. They are called the ultra. Just remember ultra, upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. Sir, আমার মাথা ঘুরছে, আমি পারছি না। হচ্ছে তো? হ্যাঁ, ঘুরছে, মাথা ঘুরছে। Ultra. So these are the branches, but we will come across, we will see all these branches. So just remember, বাড়ি থেকে এইটুকুনি মনে রেখে যাও, the neurovascular structures are there in the axilla. The vascular structure is very easy, that is the axillary artery and axillary nerve, axillary vein. The nerves, what I have already mentioned, all the branches of the brachial plexus. How can you remember the brachial plexus? Remember, round table doctor's conference. Round table. অনেকগুলো ডাক্তার বসে আছে, doctor's conference. Round means root first, then it divides doctors. Root, তারপরে trunk. রুটের পরে ট্রাঙ্ক আসবে, দেন ডিভিশন, ডক্টরস মিন্স ডিভিশন, দেন কর্ডস, কনফারেন্স মিন্স কর্ড। So round table doctors conference, if you can remember, then you can remember the root, trunk, division, cords of the brachial plexus. Actually, ultimately, we will get the branches. From the root, I am repeating, long thoracic nerve, dorsal scapular nerve, nerve to longus coli, এই দুটো মনে রাখলেই হলো। Then another nerve, that is the C5 component of the phrenic nerve from the root. Only the upper trunk, from the upper trunk we will get 2 division, 2 nerves. খুব ভালো, মানে মিডল অ্যান্ড লোয়ার ট্রাঙ্ক কোনো দেয়নি, তারা অত্যন্ত ভদ্র। Okay, very, very gentle, because they have not given any, they have not emitted any branch. Only the upper trunk has given 2 nerves. That is the suprascapular nerve and subclavius, up to subclavius. Okay. Middle and lower trunk, bhadro, tara kichu koreni. After formation of the cords, lateral cord, LML, again, lateral pectoral, musculocutaneous, lateral root of the median nerve. Medial cord, 5MU, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve and medial pectoral nerve. And last one is the ulnar nerve. We can roll it here, you can feel that ulnar nerve. Actually, the ulnar nerve is continuation of the medial cord.
And from the posterior cord, we are getting upper subscapular. Where we will get it? We will get over the scapula. Upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, which will supply the latissimus dorsi, and radial and axillary.